STS&P 2020 K방역 전시 및 컨퍼런스를 시청하고 계신 전 세계 시청자 여러분, 저는 오늘 개회식 사회를 맡은 아나운서 김기현입니다. 반갑습니다. 자, 지금 겨울로 접어들면서 전 세계 코로나 확진자가 다시 급증하는 가운데 각 나라마다 강력한 방역 체계를 펼치고 있습니다. 작년 11월부터 중국 우한에서 시작된 이 코로나 바이러스가요, 전 세계들의 일상을 완전히 변하게 만들었죠. 시청하고 계신 시청자 여러분들께서도 아마 가장 답답하게 생각하시는 것이 바로 이 해외로의 이동이 꽉 막혀버린 것이 아닐까 싶은데요. 이렇게 국가 간의 이동이 자유롭지 못하게 되면서 여행 관련 업계뿐만 아니라 여러 분야의 비즈니스가 많은 어려움과 난관에 봉착하고 있습니다. 그래서 오늘은 특별히 STS&P 스마트 기술 및 조달 전시 컨퍼런스 행사에서 유놉스와 함께 K방역이라는 주제로 국내 기업들의 우수한 기술과 제품을 해외 조달 시장에 소개하는 뜻깊은 시간을 갖게 되었습니다. 코로나로 팬데믹에 빠진 전 세계가 한국의 방역 체계와 검사 역량에 놀라움을 금치 못했죠. 그리고 정확도가 높은 진단 키트와 시기적절한 신개념 검사 방식은 한국의 방역 체계가 전 세계가 전염병 대응의 표본으로 삼을 정도로 정말 대단한 시간을 거쳐왔습니다. 아직 끝나지 않은 코로나와의 전쟁, 전 세계가 K방역을 주목하고 있는 중에 우리나라의 방역 관련 업체들이 해외 조달 시장에 소개하고 또 진출할 수 있는 기회의 장, 오늘부터 마련해 드리고자 합니다. 자, 오늘부터 20일까지 3일간 MBC 뉴스 유튜브 채널과 STS&P 자체 플랫폼을 통해서요, 온라인으로 생방송으로 진행이 될 텐데요. 유엔 및 해외 조달 시장에 진출을 궁금해하셨던 업체분들에겐 정말 매우 좋은, 유익한 시간이 되지 않을까 생각을 해봅니다. 준비된 관련 전문가들의 기조 발제와 세미나를 통해서 여러분들이 새로운 정보를 많이 알게 되는 그런 유익한 시간이 될 것으로 기대가 되는데요. 오늘 개회식을 맞아서 본행사의 대회장을 맡고 계신 박강원 위원님께 개회사를 먼저 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 2020년 STS&P 대회장을 맡게 된 국회의원 박광원입니다. 한국의 우수한 기술과 혁신적 아이디어로 K방역이 세계의 표준이 되고 있습니다. 코리아는 이제 유엔과 해외 조달 시장에 훨씬 더 신뢰감 있게 진출할 수 있는 매력적 브랜드가 됐습니다. 이러한 시점에 유엔 OPS와 함께 K방역을 주제로 이번 행사를 개최하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 행사 개최를 위해 노력해 주신 많은 관계자분들께 감사 말씀을 드립니다. 대회장으로서 앞으로 K방역뿐만 아니라 국제사회가 공동으로 추진하고 있는 지속 가능한 발전의 목표를 달성하기 위한 기술과 지식과 네트워크, 그리고 현장과 금융이 결합된 플랫폼 구축을 위해 더욱 노력할 것입니다. 더불어 우리나라의 중소기업들이 안정적으로 해외 공공조달 시장에 진출할 수 있도록 지원하고 또 협력하겠습니다. 코로나19는 언제 다시 닥칠지 모를 팬데믹에 국제적 공조가 필요하다는 것을 깨우쳐 줬습니다. 한국은 성공적 경험을 국제사회와 공유하고 함께 협력해 나갈 것입니다. 함께해 주신 모든 분께 감사드립니다. 네, 전 세계에 높아진 K방역의 위상과 또 지속가능 발전 목표 달성을 위한 플랫폼, 또 국제사회의 공조, 협력, 이런 것들의 중요성에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 자, 앞으로 우리는 코로나 이전과 이후의 변화된 세상에서 살아가게 될 것이 분명해지고 있는 시국입니다. 특히 많은 분들이 일자리를 잃으면서 생계 걱정뿐만 아니라 앞으로 이렇게 전염병이 계속된다면 과연 우리는 어떤 일을 할 수 있을까 우려하시는 분들이 많으시죠. 저도 그 사람 중에 하나인데요. 자, 오늘부터 3일간의 컨퍼런스를 통해서 그 답답함이 조금이나마 풀리지 않으실까, 그렇게 희망을 드리고 싶습니다. 자, 지금 현재 전 세계가 주목하고 있는 지속 가능 발전 목표, SDG는 과연 어떤 시장을 창출할 수 있는지 저 개인적으로도 좀 궁금해지는데요. 이번 전시회에 참여하신 업체와 또 이 방송을 관심 있게 시청하고 계신 시청자 여러분들께 STS&P 공동조직위원장을 맡고 계신 이영철 위원장님과 그리고 여운환 위원장님 중에 오늘은 이영철 위원장님, 그리고 유놉스 아시아 대표이신 미스터 산재 마터가 환영사를 보내오셨는데요. 함께 보시죠.
환영합니다. 조직위원장을 맡은 데이탐그룹의 CEO 이영철입니다. 유노스 사무총장님과 조달그룹 관계자, 대한민국의 MBC, 전 세계 각 나라에서 공익을 위한 열정으로 참가해 주신 바이어와 스피커, K방역업체 대표님들께 감사의 인사를 드립니다. 이번 행사를 준비하는데 각별한 관심과 지원을 해주신 대한민국 정부와 국무총리님, 대회장님께 특별히 감사를 드립니다. 인류 역사상 기술은 사람을 위협으로부터 지키고 사람을 건강하고 행복하게 하는 일을 위해 그 목적을 가지고 발전해 왔습니다. 지금 세계는 코로나 바이러스라는 인류 전체의 생존과 직결되는 공통의 문제에 직면해 있습니다. 이번 행사가 이 문제를 해결하기 위한 초석이 되기를 희망합니다. 누구나 행복해야 하는 권리를 가지고 단 한 사람도 소외된 사람이 없도록 하기 위한 지속가능 발전 목표를 선도적으로 행동하기 위해 우리는 이 순간 함께하고 있습니다. 다양한 분야의 K방역 혁신 기술들이 필요로 하는 곳에 온전히 공급되는 기회의 행사가 되기를 소망합니다. 국내 및 해외 관계자 여러분, 특별히 이번 행사에는 유놉스 산하 글로벌 혁신센터를 세계에서 4번째로 대한민국에 설립하기 위한 협약식이 있습니다. 유놉스 글로벌 혁신센터는 글로벌 혁신 생태계의 엔진이며 영향력 있는 스타트업들을 인큐베이팅하게 될 것입니다. 또한 지속적인 성장을 위해 한국의 혁신가들과 세상을 바꿀 수 있는 혁신 기술 기업을 돕게 될 것이며 글로벌 혁신센터를 통한 기술, 제품, 시스템 서비스는 다른 나라로 확장되며 실행될 것입니다. 이번 행사를 통해 한국이 동남아시아의 선도적 SDG를 실행하는 리더로서 기상을 높일 수 있는 기회가 될 것을 확신합니다. 대한민국이 모든 국민의 지속가능 발전 목표를 알고 실천하는 데 앞장서게 될 것입니다. 이를 위해 특별히 K-팝 아티스트들이 SDG를 홍보하고 전 세계의 힘들고 어려운 모든 분들을 진심으로 위로하고 함께하고 있습니다. 끝으로 공익을 위한 행사 준비에 열정을 쏟으신 조직위원회 모든 구성원들께 진심으로 감사드립니다. 대단히 감사합니다. Your Excellency and distinguished guests, allow me to first thank and acknowledge the guests and speakers at this event. His Excellency the Prime Minister of Korea, Mr. Choi Chung, the esteemed members of the STS&P Organizing Committee, Congressman Mr. Kwang Un Park, and United Nations and other development colleagues. It is with great pleasure that we acknowledge the STS&P2020 Organizing Committee as a partner to UNOPS in the 4th consecutive year of our partnership. UNOPS welcomes the focus of this year's conference on the development of medical technology, diagnostics, procurement, and the overall responses to the global COVID-19 pandemic. My name is Sanjay Mathur, and I'm the Regional Director of UNOPS for the Asia region. UNOPS is the operational arm of the UN and the only self-financed entity within the UN system, which means we don't get core funding like other agencies. Our key areas of excellence are project management, infrastructure, and of course procurement. In 2019, we delivered over $2.3 billion worth of support, the majority of it in the world's most fragile and conflict-affected states. And we spent over $1.1 billion in procurement. This figure alone tells you how central procurement is to our work. As COVID-19 infections spread around the world, UNOPS is working relentlessly to mitigate the impact of the pandemic. From providing emergency health procurement and vital health infrastructure to supporting countries to plan for their longer-term recovery. We are part of the UN-wide COVID-19 Supply Chain Task Force, which is co-chaired by WHO and WFP. As of September 2020, UNOPS is supporting 26 partners across 51 countries
with procurement projects worth over $250 million specifically on the COVID-19 response. In Korea, we have worked with our global partner KOICA to support COVID-19 procurement in 7 countries and to a regional institution, all this over 3 continents. We are very much honored to support the Republic of Korea with this important response to the COVID-19 pandemic. Therefore, today's event is of special significance, especially to foster knowledge exchange and information sharing, and to initiate dialogue and disseminate Korea's own response to combating the spread of the COVID-19 both in country and abroad, and often through the use of advanced technology to facilitate rapid tracking, mapping, and diagnosis of the disease. The Republic of Korea has one of Asia's fastest growing medical technology sectors, and its investment in research and development is one of the highest globally. We therefore look forward to working with both the Korean government and private sector to identify and address some of the world's most important health challenges we are facing today, and readiness to prepare and face tomorrow. Thank you again for your support and participation in this year's virtual STS&P conference and exhibition. Thank you, Director Martha, for your warm yet insightful message. 자, 유엔 조달기구의 유놉스가 전염병의 영향을 완화하기 위해서 세계보건기구와 함께 앞으로 한국의 이 우수한 방역 관련 업체들의 진출을 도와주게 될 것이라고 말씀을 해주셨는데요. 자, 또 다른 축하 말씀이 여기 현장에 도착을 해 있습니다. 본 행사를 축하하는 정세균 국무총리와 데니스 슈미갈 우크라이나의 총리의 인사 말씀 만나보시죠. STS&P 2020 K-방역 전시회 및 컨퍼런스 개최를 진심으로 축하드립니다. 어려운 상황에서도 행사 준비에 정성을 다해 주신 그레테 파레모 사무총장님, 박광원 대회장님께 감사드립니다. 유엔은 5년 전 세계의 지속가능 발전을 위한 인류 공동의 과제와 비전을 담은 지속가능 발전 목표를 채택했습니다. 올해로 4회째를 맞는 STS&P는 지속가능 발전 목표를 달성하기 위한 국제사회 공동의 노력입니다. 특별히 올해는 대한민국의 방역 시스템, 보건의료 기술과 장비를 소개하는 K-방역을 주제로 하고 있어 매우 뜻깊게 생각합니다. 우리의 K-방역은 세계의 모범이 되었습니다. 신속한 진단검사와 철저한 역학조사, 빠른 격리와 치료 등은 세계의 많은 국가에서 인정하는 훌륭한 방역체계입니다. 이러한 성과는 우수한 방역 시스템과 기술, 장비들이 있었기에 가능할 수 있었습니다. 오늘부터 3일간 열리는 이번 전시회에는 100개의 기업들이 참여해 의료, 보건 분야의 다양한 기술과 장비 서비스 등을 전시합니다. 유엔 조달 시장 진출을 위한 컨퍼런스도 열립니다. 이번 전시회와 컨퍼런스가 K-방역과 관련된 우리 기업들이 세계 시장으로 진출하는 소중한 기회가 되기를 바랍니다. 우리의 방역 경험과 지혜를 세계가 공유하는 시간이 되기를 희망합니다. 또 한 가지 반가운 소식도 있습니다. STS&P가 감염병 대응 국제기구인 와포 한국 설립을 추진하고 있다고 들었습니다. 부디 좋은 결실을 맺기를 기대합니다. 대한민국 정부도 힘껏 응원하겠습니다. 와포 한국 설립은 대한민국이 보건의료 선진국으로 성장하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 한국 정부는 앞으로도 지속가능 발전 목표 달성을 위해 국제사회와의 협력을 확대해 나갈 것입니다. 다시 한번 STS&P 2020
K-방역 전시회 및 컨퍼런스 개최를 축하드리며 함께하신 모든 분들의 건승을 기원합니다. 감사합니다. Вельмишановний прем'єр-міністр Республіки Корея пане Чонг Се-гюн, високоповажні учасники конференції, пані та панове. Вдячний організаторам конференції за цю нагоду звернутися до всіх, хто, незважаючи на непростий час пандемії COVID-19, продовжує робити все можливе для реалізації цілей сталого розвитку. Користуючись нагодою, хотів би передати уряду та народу Республіки Корея слова вдячності за надання Україні гуманітарної допомоги на подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Попри складнощі, викликані поширенням коронавірусної хвороби, Україна залишається відданою цінностям та цілям порядку денного у сфері сталого розвитку. У цьому році ми підготували добровільний національний огляд щодо прогресу України у досягненні цілей сталого розвитку та представили його під час політичного форуму високого рівня під егідою ЕКОСОР, який відбувся у липні 2020 року у місті Нью-Йорк. У 2019 році указом президента України Володимира Зеленського затверджено цілі сталого розвитку України до 2030 року. Зазначені цілі є орієнтиром для програмних документів, проєктів, нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Станом на кінець 2019 року Україна досягла прогресу за 15 з 17 цілей. Пандемія COVID-19, яка докорінно змінила життя в усіх країнах світу, незважаючи на свій негативний економічний вплив, поставила перед нами нові виклики та відкрила нові можливості для внутрішнього розвитку країн та міжнародної співпраці. Українсько-корейські відносини мають значний потенціал щодо поглиблення співпраці з метою досягнення нашими країнами цілей сталого розвитку. Ми вітаємо досягнення у серпні цього року домовленостей на регіональному рівні за участі Республіки Корея, США, Ізраїлю, Ірландії та Польщі про створення в Україні біокластеру, який дозволить налагодити співпрацю у сфері вірусології, біоіндустрії, охорони здоров'я, медицини, цифрового здоров'я, фармацевтики, застосування біотехнологій та виробництва медичного обладнання. Ми високо цінуємо початок подібної співпраці, до якої планується залучити понад 20 провідних корейських компаній та наукових інститутів. Іншим прикладом нашої співпраці є впровадження в Україні розумних електромереж. В рамках реалізації меморандуму про взаєморозуміння щодо впровадження розумного обліку електроенергії, підписаного між Міністерством енергетики України та корейською корпорацією КТ у жовтні цього року. Україна прагне долучитись до глобальних зусиль у розробці дорожньої карти з науки, технологій, інновацій для досягнення цілей сталого розвитку. Ми зацікавлені у використанні досвіду Республіки Корея у розробці зелених технологій та прагнемо долучитись до спільних наукових проєктів і досягти амбітних завдань, аналогічних тим, що поставив уряд Республіки Корея, який планує до 2030 року підвищити використання зеленої енергії з 5 до 30%. Через стрімке розповсюдження пандемії COVID-19 питання, пов'язані з охороною здоров'я, стали головними у нашому порядку денному, оскільки сьогодні вони прямо впливають на політичні та економічні процеси не тільки у Європі, але й у всьому світі. Виходячи з цілей сталого розвитку та враховуючи масштабні виклики, пов'язані зі світовою коронакризою, ми ретельно працюємо над втіленням медичної реформи в Україні. Україна виходить на планове збільшення кількості тестувань COVID-19 до 50 тисяч на добу. Нагадую, що на початку пандемії тестів робилося лише 200 на добу. Наша наступна ціль – 75 тисяч тестувань щодня. Вже закуплені потужні станції для проведення ПЛР-тестування і виділення РНК коронавірусу для України. Шановні учасники конференції, хотів би привітати одного із співорганізаторів сьогоднішнього заходу – Управління ООН з обслуговування проєктів UNOPS, якому в цьому році виповнюється 25 років. У своєму порівняно молодому віці UNOPS вже зміг стати одним з провідних провайдерів допомоги в рамках ООН на підтримку сталого розвитку. UNOPS – це унікальний інструмент для розвитку державно-приватного партнерства, мобілізації інвестицій та інноваційних джерел фінансування. В цій якості воно може і має відігравати важливу роль одного з драйверів досягнення цілей сталого розвитку у світі. Перспективною є ініціатива UNOPS
інвестування у сталий розвиток інфраструктури С-31, яка дозволила вирішити проблему доступного житла у різних куточках світу. Наразі уряд України визначає і вивчає можливості співпраці з ЮНОПС з метою будівництва доступного житла для внутрішньо переміщених осіб, інших соціально уразливих верств населення в рамках згаданої ініціативи. Офіс ЮНОПС в Україні працює з квітня 2017 року відповідно до угоди між урядом України та управлінням. Ми вдячні організаторам за підтримку зусиль України, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку, зокрема у сфері соціального захисту та відповідального батьківства, верховенства права, охорони здоров'я, розвитку енергетики тощо. В цьому році іншим важливим напрямком нашої взаємодії стала боротьба з пандемією COVID-19. Готові до всебічного поглиблення співпраці з ЮНОПС, а також запрошуємо наших корейських партнерів до участі в реалізації перспективних проєктів розвитку в нашій державі у форматі тристороннього партнерства. Шановні друзі, на завершення хотів би висловити надію, що наші спільні зусилля знайдуть своє відображення у конкретних справах, досягненні всіх поставлених перед нами цілей сталого розвитку. Хочу побажати вам плідної роботи, висловити сподівання на наші подальші зустрічі в Києві або Сеулі для досягнення спільного добробуту народів наших країн. Дякую за увагу. 감사합니다. 네, 지속 가능 발전 목표의 달성을 위한 한국 그리고 우크라이나 양국 정부의 노력과 또 국제사회의 협력에 대해서 강조를 해주셨는데요. STS&P 2020 행사의 성공적인 개최를 위해서 축사를 보내주신 정세균 국무총리님 그리고 데니스 슈미갈 우크라이나 총리님 고맙습니다. 자, 다음은요. 유경희 STS&P 집행위원장님으로부터 본행사에 대한 경과 보고를 듣겠습니다. 올해로 네 번째를 맞이하는 STS&P는 지속 가능 발전을 위한 스마트 기술 및 조달 전시회로서 국제사회가 공동으로 추진 중인 지속 가능 발전 목표 달성을 위한 스마트 기술 국제 플랫폼입니다. 지속 가능 발전 목표 이행을 위해 유눕스가 공동 주최하는 SDG를 주제로 한 세계 최초이며 유일한 전시회 및 컨퍼런스입니다. STS&P는 지속 가능 발전 목표를 통해 새롭게 창출되는 시장으로의 진출을 위한 교두보 역할을 이행하고 있고, 또한 지속 가능 발전 목표 달성에 공헌할 수 있는 혁신적인 기술들을 UN 등 해외 조달 시장, BOP 시장, 그리고 SDG 관련 신시장과 연결하며 투자 공모전과 신기술, 신상품 설명회를 통해 임팩트 투자 펀드들을 비롯한 다양한 투자와 연결시키는 장을 제공해 줍니다. 지난 3년간의 행사를 통해 여러 건의 성공적인 계약을 이루어낸 바 있습니다. 지금까지 확진자 수가 4천만 명이 넘는 등 국제사회는 코로나로 인해서 아직 공황 상태에 있습니다. 이런 상황에서 대한민국은 정부의 적절한 대응 및 국민들의 적극적 참여, 그리고 우수한 의료기술 및 제품 덕분에 세계에서 가장 모범적인 대응 사례를 만들어내고 있습니다. 이에 오늘부터 20일까지 온라인을 통해서 K-방역이란 주제로 국제 전시회 및 컨퍼런스를 개최하게 되었습니다. 이번 행사는 우리나라 방역 관련 기업들에게 UN 및 해외 조달 시장 관련해서 자세한 정보를 제공하고 국제기구 및 각 국가들의 조달 담당자들과 1대1 상담을 통해 해외 진출 가능성을 타진해 볼 수 있게 됩니다. 참가 업체는 방역 업체만을 대상으로 했고, 마스크 업체에 집중되지 않게 하기 위해서 마스크 제조업체 수는 제한하고 대신 진단, 공기 공간 정화 및 살균, 개인 살균 및 소독제, 의료기기, 방호복 등을 비롯한 의료 장비 등 골고루 업체가 참여할 수 있게 했습니다. 유눕스, UNGM 등 UN 기구에서 6명, 월드뱅크, 아시아개발은행, AIIB, 이슬람개발은행 등 국제다자개발은행에서 4명, 페루, 대만, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 캐나다, 미국, 토고, 인도, 캄보디아, 홍콩 등에서 총 42명이 바이어로 참가했습니다. 이번 행사 기간 중에는
특별 이벤트로서 방역 관련 혁신 기술 대상 업체들을 선정하여 시상하고 SDG 관련 혁신 기술 기업을 인큐베이팅하는 유눕스의 글로벌 혁신센터 한국 설립 협약식을 유눕스와 STS&P 조직위원회가 가질 예정입니다. 한국의 GIC는 아시아의 허브 역할을 하면서 기술력이 뛰어난 한국의 혁신적인 기술들이 세계 시장에 진출할 수 있는 창구 역할을 할 것으로 기대됩니다. 한편 BTS, 윤도현 밴드, 이날치, 김장훈, 부활, 김찬령 등이 뮤직비디오를 통해 지속가능 발전 목표 달성을 기원하고 GIC 오픈을 축하할 예정입니다. 내년에는 베트남에서도 개최할 예정이어서 베트남으로부터 환영 영상 메시지도 전달받을 예정입니다. 본 행사의 대회장은 민주당 사무총장이신 박강원 의원께서 맡고 계시고 이영철 데이탐 회장과 영운한 럭셔리몰 백화점 회장이 공동 조직위원장을, 그리고 이양구 전 우크라이나 대사와 제가 공동 집행위원장을, 최진선 사랑의 빛 이사가 사무총장을 맡고 있습니다. 본 행사는 유눕스, MBC 그리고 STS&P 조직위원회가 공동 주최하고 사단법인 한국 GPS 기업수출진흥협회, 주식회사 데이탐 코리아, 사단법인 한국 마스크 산업협회, 사단법인 사랑의 빛이 공동 주관하고 있으며 외교부와 보건복지부가 후원합니다. 주식회사 데이탐, 주식회사 임팩트 럭셔리몰, 주식회사 유광, 오로라 월드 주식회사, 주식회사 로즈페리, 주식회사 PCL이 스폰서 기업으로 도움을 주셨습니다. 한편 본 행사의 주요 프로그램은 3일간 MBC 유튜브 채널을 통해 방송될 예정입니다. 본 행사의 성공을 위해 함께 수고해 주신 모든 분들께 감사드리고 특별히 유눕스의 아시아 대표이신 산제 마터 씨와 저스틴 브래필드 씨에게 감사드립니다. 네, STS&P 2020의 앞으로의 여정에 대해서 잘 알 수 있는 시간이었던 것 같은데요. 유경희 집행위원장님 고맙습니다. 자, UN 조달 시장으로 연결되는 유일한 전시 컨퍼런스 행사이기 때문에요. 코로나로 이번 행사가 오프라인이 아니라 온라인으로 진행이 돼서 많은 분들이 아쉬워하셨습니다. 하지만 1년간의 STS&P 자체 플랫폼을 통해서 해외 조달 바이어들과 만날 수 있는 기회는 계속되니까요. 관련 업계 계신 분들의 지속적인 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 준비된 기재 발표에 대해서 먼저 안내해 드리겠습니다. 먼저 기재 발표입니다. 자, 기조 발표 첫 번째로는요. 유엔 상주 조정관이신 미스터 시다스 채터지의 코로나에 대응한 공중 보건의 중요성과 다른 팬데믹에 대비한 보편적 건강보험의 중요성을 이야기해 주실 테고요. 기조 발제 두 번째로는 유놉스의 기술혁신 대표인 요나스 스펜슨의 인간이 만들어낸 현지에 극복해야 할 도전 과제들 과연 어떻게 해결할 것인가. 기조 발제 세 번째 순서는요. 고려대 의과대학 교수이시고 세계보건학회 학회장을 역임 중이신 최재욱 교수님의 지속가능 발전 목표를 기반으로 한 개도국에서의 K-방역 진출의 필요성과 비전. 기조 발제 네 번째로는 빌 앤 멜린다 게이츠 재단의 데이비드 블레이지스의 게이츠 재단의 코로나에 대응하는 사례와 방법에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 먼저 유엔 상주 조정관인 시다스 채터지의 기조 발제부터 먼저 청해 듣겠습니다. My name is Siddharth Chatterjee, and I am the United Nations Resident Coordinator in Kenya. I want to first take this opportunity to commend David Yu for his leadership and in advancing the whole issue of science and technology to propel and give velocity to the Sustainable Development Goals. I've been through one of the events in Seoul myself, and it's quite remarkable the kind of audience, the kind of people he's been able to put together, and partnering up with the UN system and the multilateral system to advance technology innovation and big data. And I think this will be crucial in this decade of action as we are trying to accelerate the achievement of the SDGs. Let me start with a very important area,
and that is the issue of universal health coverage. What COVID-19 has done, it's like the rain which has fallen upon a roof. And in that roof, we figured out where the leaks are. And what was clear is that the rain actually came down on a very leaky roof. It has challenged science, it has challenged politics, it has challenged leadership, it has challenged medicine, it has challenged humanity. A pandemic of this scale that mirrors the flu pandemic of 1918 to 1920 was perhaps unthinkable given the advances the world has made in technology and medicine and engineering, early warning. So when the United Nations family, the system, together with the member states, came up with the Sustainable Development Goals, there was a reason we had the first 5 goals, which was really the unfinished business of the Millennium Development Goals. Goal number 1, ending poverty. Goal number 2, ending hunger. Goal number 3, ensuring universal health coverage. Goal number 4, ensuring equality in education, quality education for all. And goal number 5 is about gender equality. But what has now become absolutely clear is the fact that without SDG 3 or universal health coverage, we are really nothing. We are having an economic crisis which rivals the great economic depression of the 1930s. The concept of too big to fail, the biggest have failed, and there's been the Keynesian theory of bailing out companies and the private sector has had to take place just to make sure that people have jobs and there is employment. The World Food Programme has talked about close to 280 million people marching towards hunger by the end of this year. So if you recall the famous words of Herophilus, the famous Greek philosopher, who said that without health, we have no wit, we have no wealth, we have no strength, we have no education, we have no prosperity. Therefore, health becomes the very foundation around which society and humanity can progress. And universal health coverage really means universal health coverage. It is as strong as the weakest link. So if there is one country, one community, one area left behind, and there comes a pandemic which emerges from there, a virus that emerges from there, nobody is immune to it, as COVID-19 has shown. So the UN Deputy Secretary General, Amina Mohammed, once said that, the COVID-19 is not just a health emergency. It's a humanitarian emergency and a development emergency. The COVID-19 has laid bare in front of us how unequal we are. Perhaps a lot of it fell into the periphery of our consciousness. But even amongst the most advanced countries in the world where you thought that their health systems were bulletproof, they were not bulletproof enough. They were not strong enough. They were not robust enough for the virus to permeate. The velocity, the virulence, the sheer rage of this particular virus has showed us that we have to be much better prepared, and we have to partner up across countries and across humanity in order to deal with this, because this is not going to be the last pandemic. There are many, many pandemics, many, many viruses which are out there in this environment, and the fact that as humanity's population has exploded, we have encroached upon the spaces of animals, of the wild animals, of the ecological spaces.
And the consequence of that is we are seeing more jumps of zoonotic diseases, which is transfer of viruses from animals to humans. And there are many viruses out there. But what we can be doing is perhaps prevent the scale with which we've been confronted today. And which brings me back to the very, very important aspect of multilateralism, because without a multilateral approach, without an all-of-government approach, without an all-of-society approach, without an all-of-people approach, we are sitting ducks when the next pandemic strikes. And the next pandemic could come from anywhere, just as the flu pandemic came from the West, the COVID from the East, the Zika from the southern part of America. It is just quite incredible where it could actually come from. So when the UN Secretary General says that we are all in this together, we will come out of it together, we will now have to prepare for the next pandemic together. And perhaps this is the reason why universal health coverage actually now becomes the very anchor around which we will succeed with the rest of the Sustainable Development Goals. It has shown our fragility as a people in the face of an invisible virus. This tiny microscopic virus has put us into lockdowns. It's hit our economies. We are having a battle for our lives and our livelihoods. Large number of people are falling into poverty day on day. And this virus has not spared anybody. So therefore, what is it that we could be doing now, together as a people, as the United Nations, as member states, is to unify with one single ambition, is to fight the next pandemic. And in order to fight the next pandemic, there are a few public policy approaches we will have to undertake. Number one, it is time to invest much more on public health, which means all governments have to set aside adequate resources, and those who don't need to be assisted with ensuring that adequate resources are put into public health. The second is to make sure that we start a massive campaign of awareness on the importance of prevention. The fact is, what COVID-19 has also done in the last 4 to 5 months, it's made us change our behavior. It's like the sword of the Damocles looming over our heads, because it threatens us. It threatens us with mortality or morbidity. So we are washing our hands and we are wearing a mask and we are keeping safe and physical distancing. We are observing respiratory etiquette. What if we were to make this a real habit? What if we were to make sure that every child is fully immunized? What if we were to end waterborne and vector-borne diseases? What if we were to invest more in nutrition? What if we were to look at issues of non-communicable diseases like hypertension and diabetes? Because we've seen what COVID has also done is it has actually killed a large number of people because of particular health conditions, which included diabetes, which included hypertension. All the non-communicable diseases were actually added to the number of deaths and mortality that we had. Imagine the plight of countless families who've not even had a proper opportunity to bury their dead, to give them a respect to farewell. So therefore, the importance of prevention. The third, it is clear that the new heroes in this entire ecosystem are the health workers. Right from the person who's working in the cleaning of the floors of a hospital to the doctors and the nurses and the midwives. They have shown spectacular bravery, they have shown spectacular courage, and they have
really epitomized the concept of the Hippocrates oath of really putting themselves in advancing human health, in advancing humanity. And they must be given that recognition both in terms of the respect of their profession and the financial remuneration that needs to go with it, but also the recognition. Because this is the new talent that needs to be nurtured, because we will need them not only for the preventive work, but for the response to a future pandemic. We need to look at, from a public policy point of view, robust insurance system. Close to 100 million people every year go into poverty year on year because of catastrophic out-of-pocket health shock. We have to find robust social safety nets, and for the last man, for the last woman, for the last child who does not have the resources. And if we are not able to prevent diseases and pandemics affecting them, we will not be able to prevent it to happen anywhere else in the world, regardless how wealthy or how robust the health systems of a country be. So we have to invest in making sure that everybody has access to quality healthcare, and which means robust insurance system. The reality is, when COVID struck, the world was taken by surprise, and suddenly we were short of PPEs and ventilators and gloves and face masks. Perhaps this is the time for governments to start preparing for it and industrializing the health sector, with the production capacity being upped everywhere in the world. After all, we are seeing a demographic rise. By 2050, the world's population will be 10 billion. In Africa alone, that population will be 2.3 billion. So the opportunity is now to look at the entire health value chain and build. Get the infrastructure going, from vaccines to the equipment, to the medicines, to the pharmacies. And this means, again, a collaboration across countries, across economies. And the last and final thing is, how do we invest better in harnessing the big data, the technology, and the innovation? Just today, here at the United Nations offices in Kenya, we recognized a group of 15 students from Kenyatta University. They could see around them that there was a lack of ventilators, and globally supply chains were cut off. And they came up with their own version of a ventilator, a remarkable feat of bringing medicine, engineering, pharmacy, and physics together. And today we acknowledge this group as the UN Persons of the Year for 2020, who stepped up in a time of a crisis. So let's invest in an army of community health workers across the world who are tech savvy, who have all the wherewithal and the equipment and can go from house to house. Let's embrace drones and all the forms of technology to be able to reach the furthest behind, to reach the last mile, be it in terms of vaccines, be it in terms of pharmaceuticals. We have an opportunity right now to harness that technology and innovation which is existing, which is current. Because what is even more important is that without universal health coverage, we have laid bare the vulnerabilities of humanity. And humanity has to be underpinning our drive, our purposefulness as a society if we are to progress. Undoubtedly, universal health coverage and our ability to harness public-private partnerships to advance health for all, to advance good healthcare access for all, will underpin the success of the next 10 years of the Sustainable Development Goals as we race towards that particular objective. I wish you all at this conference a very good conference and some detailed and collaborative thinking in how we can advance on this journey ahead. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Chatterjee, for your sharp insight. As a matter of fact, it's very alarming
자, 코비드에 대응한 전 세계 현재 상황과 각국의 정부와 전문가들이 언급하고 있는 공중보건의 중요성, 방법에 대해서 언급을 해주셨는데요. 앞으로 이런 공공보건 정책의 접근법과 그리고 건강과 예방의 중요성에 대한 캠페인, 모두가 양질의 의료 서비스를 이용할 수 있도록 강력한 보험 시스템을 적용해야 하고 또 빅데이터와 현재 업그레이드되고 있는 혁신적 기술들을 활용할 수 있는 효과적인 투자를 해야 한다라는 이야기를 해주셨습니다. 자, 다음은요. 유노프스 글로벌 혁신 기술 파트를 담당하고 있는 요나스 스펜슨의 인간이 만들어낸 현재 극복해야 할 도전 과제들, 과연 어떻게 해결할 것인가라는 주제로 들어보겠습니다. Ladies and gentlemen, honorable guests, my name is Jonas Svensson. I'm the head of Global Innovation and Technologies here at United Nations Office for Project Service. As you see in my first slide today, our planet, Earth, and as we've all heard over the past decade, there is no planet B. At the same time, we're facing a lot of challenges. Some of them are the greatest challenges we've ever faced as humans. Climate change leading to drought, ice melting, temperature increases, extreme weather events such as typhoons, hurricanes, and cyclones is just some of a very long list of catastrophes that are occurring in a more frequent manner today than for the past 10 years, 20 years, 50 years. And this crisis is man-made. In 2018, the United Nations published a report on climate change saying that we have 12 years to solve it. Today, 2020, 2 years later, actually the numbers have not become better, they have become worse. And that's even facing the pandemic from which we're all suffering right now. A pandemic that was predicted to happen already 5 years ago. However, society and humans alike, we tend to be reactive and hence slow to respond until we're actually facing the immediate consequences of things such as a pandemic. Now, how can we combat this and how can we sort of solve these huge issues? Well, considering our options, the UN created the SDGs, 17 headlines targeting the main issues we're facing as humans and inhabitants of our planet. A way to make it understandable for everyone. However, to basically reach the outcomes, we need innovation. And there are several different innovation drivers in the world. Basically, three main ones. You have academia, where research is conducted, and that leads to innovation. You have government initiatives, and that's like when a government decides a particular industry or sector is of specific interest, and they push that with support, grants, and other means to basically motivate and encourage people to find solutions. And thirdly, we have the private initiatives, which is basically driven by market demand. So basically, when a multinational company conduct innovation in-house, that's basically to secure future market share. That is a private initiative, as well as today's ecosystem where we're actually existing, which is an exit-based ecosystem driven by private initiatives. And there we have the outcome that we're currently only seeing incremental or even copy and paste innovation. And this is an issue because we actually need innovation with height if we're going to target these main problems that I showed you on the previous slides. Now, if we deep dive into the government support functions, you will see there's a number of things a government can do to support innovation. You have direct support, which is basically when the government is channeling tax money directly towards a specific receiver. You have indirect support, which is basically when a government allows you to deduct from tax your initiatives that you're conducting. On top of that, you have super deductions, which is
probably kind of questionable because so far the countries implementing them are not seeing any outcomes. And you have co-development, which is basically when governments are doing what I said before, they are pushing a certain sector and they get the different participants in that sector to collaborate. So you have academia, you have private enterprise and government working together to find a solution. Now, if we look at the global perspective, one thing that is worth noting is the triadic patents. And what is triadic patents? Well, basically, if you have an idea that is good enough, you won't just register your patent in the US or in Asia or in Europe. You will register your patent everywhere. And there are three main patent legislations that people normally consider, and it's the US, it's the EU, and it's Japan in Asia. So if your idea is good enough, you register in all three. And this is an OECD data bit that they are measuring. And as you can see, 2006, suddenly this drops off. And the question becomes then why? There are several reasons behind it. One is actually at that time we started to implementing fail fast, scale fast as a methodology to drive innovation. Now, as you may understand, if you're supposed to fail fast, then that doesn't really allow you to dream big or to spend a lot of time doing research. You have to come to market really, really quickly or move on to the next idea. Hence, this sort of favors small steps of innovation, incremental. Another reason for this drop is that governments around the world started to implement investor selection criteria in how they sort of judge innovation. So they moved from judging your idea over to judging you. Before they were looking how fresh, how new is this idea? And now they're looking how socially skilled is this person? How likely is it that this person can drive this to success? And of course, that's fine if you're a private investor, but if you're spending tax money, it actually gets deeper implications, which you actually can see in this graph. Another important data bit is the R&D versus gross domestic product. And here on the black line, you see the OECD countries in average, which is around 2.5% spending. On the top, the leaders, the red line is Korea, and the top line is Israel. And here, basically, you can see why it's important for us as a UN organization to collaborate with countries such as Korea. It's basically because you have still innovation height. And you're still sort of focusing on pushing the envelope when it comes to innovation. The top performers in the EU, you are basically following below Korea, but you see it's like a percentage difference in spending between them and Korea. And that's actually a quite significant drop. Now, if we then compare South Korea with the EU, here you can see the numbers from 2010 until 2017. The green numbers are where Korea is outperforming, and the orange ones is basically where Korea is dropping. But overall, you can see that South Korea is overperforming compared to the EU in almost every segment. What is interesting to note is that you have a PCT patent applications, which is basically the technical patents. There you have an increase in Korea. In many countries today, you see a decrease or a stop in registration of PCT patents in favor of trademark and design. And that also goes to demonstrate the innovation height is falling. So basically, people are spending more time coming up with their new logo type rather than spending time in doing technology and complicated things. Now, that innovation is important. Everyone is in agreement. And here are some thoughts and views around that. And of course it is. Innovation drives growth, and growth creates financial stability and potential to create jobs, technology transfers, and also then solve the problems that we're facing as humans. Since key for innovation is basically to target a problem, problems are right now in abundance, but they are really complicated, so we need innovation with height. Now,
a year and a half ago in the UN, we were asking the UN agencies for their definition on innovation. Now, academia have one definition, which I am prone to sort of support, and that is innovation means new product or new process that creates a value. And that's it. I do not joke when I tell you that we got more than 20 answers from UN organizations with 20 different definitions of that word. And this is one reason why it becomes very complicated, and it's for non-necessary reasons. If we keep it simple, then we can easily identify and measure and create data and track. If we make it complicated, then definitely it becomes much more difficult to follow what is going on. And of course, for some cases, that might actually be beneficial. If you are a city official and you want to show how innovative you are, then of course, if you can include more things, then that makes you look greater, but it doesn't make it better. It's basically just incorrect. So what are we doing? Well, here at UNOPS, we are focusing on basically support innovation height. It's one of three key areas for us, where we try to sort of counterbalance the current focus on incremental and copy and paste in favor of allowing longer times to develop your notions. And we do that utilizing our toolbox. And in our toolbox, you find educators, incubators, investors, and also policy support for governments, where we, together with MIT, for example, designed a program called Regional Entrepreneurship Accelerator Program, targeting cities and countries to help them understand how they better can support innovation. So basically, our program within the Global Innovation Centers acts as a bridge between all of these different stakeholders, with the focus then to ensuring a few things. Technology transfers between high-income countries and low and medium-income countries, job creation regardless of economy, and innovation height regardless of economy. Because with innovation height, we will get solutions to fix the problems that you saw in the beginning of my presentation. So how do we do this? Well, we do this basically by doing a call out, a global challenge, where we identify an important problem, we quantify it, and then we ask for ideas from the global talent pool. We understand as a UN organization, we might be very well positioned to encounter the problems and understand the problems, but we might not always be the best people to solve them. And to do that, we need all of you. So that's why we created the Global Challenge Program, where we do this call out to the global talent pool. And as you can see, by doing that, we get a lot of overlaps. We get the SDGs covered to a certain degree. We can basically focus on issues that are important for the host countries where we have our GICs. We can create value for our global members and partners from the private sector. And at the end of the day, come out with solutions that actually will help make this world a better place. So when it comes to this, like I mentioned, we have education. And when it comes to education, we try to collaborate with all the universities we can find, because that increases our impact. Right now, we have agreements with, I think, 8 different universities around the world, some mentioned here on this page. And this group is growing month by month at the moment. And the reason for that is that we need access to their top minds. We also want to create bridges between universities so that the latest findings can be shared quicker when it comes to innovation, for example. So that we don't have to wait 8 years until the rest of the world, stops using fail fast, scale fast. East Coast USA already stopped doing that, so it's time for the rest of the world to follow. With our GIC program, we can facilitate that by connecting universities from around the globe and allow them an exchange of ideas and thoughts. Now, basically, the foundation for all what we are doing
is a community-based approach. So we need and want to interact with everyone. Big company, small company, university, professors, teachers, individuals, whoever they are, we want to interact with them. So I would like to end my presentation today by asking all of you to join us and become a member for the UNOPS Innovation and our Global Innovation Challenge. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Svensson, for your insightful information and view. 네, 요나스 스벤슨은요, 세계 주요 혁신 소재로 유엔이 제시한 17개 지속가능 발전 목표, 그리고 현재 직면한 코로나 팬데믹에 대해서 학술계, 또 정부 지원, 민영기관의 참여 등 높은 수준의 혁신이 필요하다고 언급을 했습니다. 그러면서 한국은 이번에 진단 검사와 또 기술의 조합, 네트워크를 기반으로 우수한 방역 체계를 선보였고 또 유엔 조달기구의 지원을 통해서 더 높은 수준의 혁신을 이끌어낼 수 있다는 이 무한한 가능성을 충분히 보여주었다고 이야기를 해주셨는데요. 자, 다음 기조 발제를 넘어가기에 앞서서 기조 발제가 끝나고 이어지는 세미나에서는 많은 분들이 궁금해하실 유엔 조달 시장에 진출할 수 있는 방법과 특징, 특히 한국 기업의 조달 현황과 진출 사례, 유엔 입찰 참가 프로세스 등이 소개가 되니까요. 계속 시청을 부탁드리겠습니다. 자, 이번 발제는 한국의 고려대 의과대학 교수이시고요. 또 세계보건학회 학회장으로 역임하고 계신 최재혁 교수님의 지속가능 발전 목표를 기반으로 한 개도국에서의 K-방역과 K-메디컬 진출의 필요성과 비전이라는 주제로 한번 청해 듣겠습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very delighted to be here and invited me to this conference, the STS&P 2020 conference. And I appreciate to invite me as a speaker to this conference. I am a professor of Jeok Choi in the Korean University Medical School and the president of the Korean Society of Global Health. I'd like to start with my presentation file. So give me a second. Okay, so today the topic is the urgent need for global cooperation and response to COVID-19 pandemic. I would like to share, I'd like to share my opinion as a global health scientist on the urgent need for global cooperation and response to COVID-19 pandemic. So I'd like to start with some of the situation and current situation of the COVID-19 pandemic. As you can see in the slide, globally, as of 15th November 2020, there have been 53 millions of the confirmed cases of COVID-19, including 1.3 million deaths reported to WHO. Currently, the third big wave of the COVID-19 pandemic appears to be beginning worldwide. The resulting daily new cases and death rate is very threatening coming several months. More seriously, IHMEs of the University of Washington's the COVID-19 pandemic's projection study reports that a third pandemic could occur from December this year to March 2021. As you can see on the slide, you can see the global COVID-19 incidence curve for each of the three prediction scenarios. So, and also it is predicted that the curve of deaths from the third wave will peak at the end of January 2021 with a maximum of 37,000 to 7,000 deaths per day. In Korea, as of November 16, the number of COVID-19 confirmed case is 28,000
the death cases is 494, and the case fatality rate is 1.74%. The number of new confirmed cases per day is increasing recently, reaching over 200, and it seems that a nationwide community infection is beginning. On June 13th, the SDG and the COVID-19 report released by WHO Group, the University of Cambridge and the Jeffrey Sachs Group led the global evaluation of the performance, especially regarding to response to COVID-19. According to the report, Korea was evaluated as a country with very good performances in responding to COVID-19 among OECD countries. Actually, in fact, the Korea is a top-ranked country among the OECD countries. And in particular, performance indicators such as the death rate per million people, epidemic control efficiency, and the degree of social mobility restrictions are showing very good results. To summarize the recent situation is as follows. The world is facing a third big wave of COVID-19 pandemic. Economies are in a deep and growing crisis. Inequality, poverty, and hunger are rising within and among countries. The crisis could be the worst since World War II, and the economic ramification could be similar those of the Great Depression in the 1930s. The choice between the deaths and the economic collapse is really no choice. The only viable option for all societies is to build the effective public health system that can contain the pandemic, which could even allow business to operate. I'd like to introduce some of the recent scientific issues on COVID-19. Recently, the result of an interim clinical trial study showed that the vaccines of Pfizer and BioNTech Germany have 90% corona infection prevention effect. However, this is not the final conclusion, and we have to wait a little longer. In addition, even if the above the vaccine is approved for use, it is an emergency use permit, so there is a possibility that it will be stopped at any time during the vaccination process due to unexpected side effects, etc. So there's another issue to come up with the inequality regarding in the corona vaccine distribution in the globally. The COVAX and the European Commission reached first an agreement on a potential vaccine globally in a few months ago. The COVID-19 vaccine is still highly uncertain, and even if the vaccine becomes available in the first half of the next year, the issue of vaccine safety and effectiveness will continue as it is under the emergency use approval procedure, basically. In addition, international cooperation on how to solve the problems of equality between countries related to vaccination is very necessary. So I'd like to issue another one, the dispute on the social distancing in globally. As we all know well, it's an avoidable reality. The most strict social distancing policies aggravate socio-economic impact and equality in health, and the long-term social distancing cannot be sustainable during COVID-19 outbreak. Korea is also preparing to change its social distancing policy over the past 9 months, as shown in the slide. Globally, discussions on the importance of the herd immunity as an
alternative to the easing or shifting of social distancing policies are in earnest recently. In the midst of such discussions, as you can see on the slide, the situation in the United States and Europe is very contrasting, and it is even confusing. And this kind of the confusing and is regarding with the social distancing and herd immunity in itself. First of all, I'd like to introduce the Great Barrington Declarations, which has been initiated by some scholars, insisting on easing social distancing and introducing herd immunity approaches. This declaration was released on October 4th. I will summarize it. It would be important for all of you to read this declaration yourself. However, I will introduce some sentences as I read them. The current lockdown policies are producing devastating effects on short and long-term public health. The results include lower childhood vaccination rates, worsening cardiovascular disease outcomes, fewer cancer screening, and deteriorating mental health, leading to great excess mortality in years to come. The most compassionate approach that balance only a few sentences. Furthermore, there is no evidence for lasting protective immunity to SARS coronavirus 2 following natural infection and the endemic transmission that would be the consequences of waning immunity would present a risk to vulnerable population for the indefinite future. So they said the controlling community spread of COVID-19 is the best way to protect our societies and economies until safe and effective vaccines and therapeutics arrive within the coming months. We cannot afford distraction that undermine an effective response. It is essential that we act urgently based on the evidence to support this call for action, signed the John Snow Memorandum. So what is your decision? So I'd like to say this, my opinion and recommendation to response on the COVID-19. Before I come to the conclusions, I would like to talk about a few things. First is the importance of global health cooperation on the COVID-19 pandemic, which is also the theme of this conference. The controversy of the policies of the herd immunity and social distancing, which is being discussed in the context and the perspective of some developed countries, is difficult to accept in the international community, mostly low and middle income countries. Currently, it is too early to evaluate the global or a nation's response against COVID-19. The COVID-19 crisis is still ongoing. Unfortunately, COVID-19 still has a lot of scientific uncertainty, and there has no panacea like a silver bullet. Moreover, in the case of developing countries, where the majority of low and middle income countries, these scientific debates are seen as meaningless. This is because the public health capacity, quarantine capacity, and economic and social capacity of these countries are structurally weak. It is also difficult to determine which countries or policy will be the final winner after the end of the COVID-19 pandemic. As a consideration for such evaluation, not only the number of confirmed cases and deaths per population, but also the magnitude of health damage due to non-corona disease is important. However, ultimately, the violation of basic rights of the people, such as human rights and freedoms, and the damages of social solidarity, etc. So I think it will be very
complicated and difficult one. So I'd like to say like this, it is necessary to make a harmonization between quarantine policy, including the herd immunity approach based on scientific background, and social distance policy based on social consensus is needed. Approach to international collaboration to COVID-19 pandemic. As focused on at the moment, 3 specific actions should be implemented to raise global health security and support mid and low income countries to COVID-19 and after pandemic as well. First, assess response capabilities of mid and low income countries in terms of testing, tracing, and treatment, and figure out what would be the best way to support. Second, we should provide financial support to mid-low income countries which cannot implement social distancing due to socio-economic laws. Lastly, we should organize global health alliances among these countries to establish systemic and effective responses against infectious disease. There are some of the urgent needs of regional cooperation to COVID-19 pandemic. First, we should disseminate the best practice and strategies for fighting COVID-19 adapted in the East Asia and the Pacific region. So we could share the lessons and learned to fighting with the COVID-19 in the early phase of this year. And we should strengthen the financing mechanism for developing countries with the cooperation of the IMF, World Bank, and ADB as well. And we should address the hunger hotspots in some countries. The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the FAO, and the World Food Program, with this international organization, in each country, we could do some of the actions to come up with these issues. The first is to ensure social protection, and a new global fund for social protections, and that was proposed to address SDG first, number 1, the no poverty goals. Lastly, to promote new drugs and vaccines, or with a cooperation with the financing R&D for COVID-19 drugs and the vaccine is an urgent global public goals. We have a lessons from the early page of COVID-19 pandemic from our countries and many countries as well. So, for example, we have experience with the lack of information and understanding on COVID-19, such as the effectiveness of masks, asymptomatic patient importance, and infection, etc. And the lack of the social consensus on COVID-19 framework and measures with the weak global partnership. As you know, the WHO did something weakened the global partnership in some part, and the lack of the medical responses and the treatment, including vaccine, was also one of the big issues in the early phase of the COVID-19 pandemic. So, as presented in this slide, we would like to propose a regional platform for urgent response to the outbreak of a new infectious disease. I think that if it is developed based on Korea's experience and lessons learned, and especially taking into account Korea's ICT-related technological achievements, we could build a regional platform for emergency response to infectious disease in some country. In addition, these regional platforms will be able to spread and share this platform model in countries where
local languages and political, economic, and social system can be classified into similar blocks. I have worked with the national COVID-19 advisor for Uzbekistan government 1.5 months in the before. So I had a very good opportunity to build up to make it the platform to national platform for the fighting against the COVID-19 response in Uzbekistan. And I think that such a platform could be used for another CIS countries, for example, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan as well. So these platforms mobilize non-governmental organizing group, NGOs group, as well as solution provider, for example, private sectors and CSO and experts with the cooperation with the multilateral or multi-stakeholder approach. We could make it a very successful COVID-19 regional platform in the future. Thank you for listening. Yeah, thank you. Bye-bye. 네, 최재욱 교수님 고맙습니다. 자, 이번 코로나 사태에 대해서 개도국들이 한국과 같은 시스템이 기반되어 있지 않기 때문에 많은 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 이럴 때 개도국에 우리나라의 바이오 기술과 또 메디컬 기술이 진출한다면 앞으로 그 시장에서의 파급 효과는 정말 엄청날 것이라고 생각이 되는데요. 네, 깊은 말씀 고맙습니다. 자, 지금 MBC 뉴스 유튜브 채널 그리고 STS&P 자체 플랫폼에서 방송이 되고 있는데요. 많은 분들이 시청을 하고 계시고 또 많은 참여를 해주시고 계십니다. 고맙습니다. 자, 끝까지 시청 부탁드리겠고요. 다음은 특히 우리나라의 방역 체계와 경제 균형에 대해서 극찬을 했던 마이크로소프트사의 창업자이죠. 빌 게이츠가 있는 빌 앤 멜린다 재단에서 준비를 해주셨는데요. 게이츠 재단에서는 코로나에 대해서 어떻게 대응하고 있는지 다양한 사례를 제시해 주셨습니다. 자, 함께 보시겠습니다. Good day, everyone. My name is David Blazes, and I work at the Bill and Melinda Gates Foundation. I'd like to talk to you about how we're at the Gates Foundation using epidemiology in the response to COVID. First, I'd like to start with a few of our core principles. There are 4 of these, and the first is that we envision a world where every person has the opportunity to live a healthy and productive life. This is our bedrock principle. The second is that we focus on areas where we feel the greatest need exists. And those tend to be in places that are low or middle income, and usually in sub-Saharan Africa and South Asia. We also take risks that others can't or won't. And we feel that philanthropic investments can certainly assist governments and other funders to take on these risks. And then finally, we work for the poor. As I mentioned, we tend to work in sub-Saharan Africa and South Asia. We develop vaccines and therapeutics and want to make sure that these can be delivered in an efficient manner to patients who need them most. This slide provides an overview of what the Foundation has done to date to support the global response to COVID-19. You can see that we've made investments of over $350 million through 2 phases. We expect to continue to support efforts around COVID, in addition to our regular work around many infectious diseases that affect the poor. You'll notice that this $350 million does not include other initiatives such as use of our strategic investment fund that is used to address market failures and incentivize private enterprise to develop affordable and accessible health products. In addition, there are a lot of people working at the Foundation, 1,500, who have committed a lot of time to respond to this pandemic as well.
We've broken our response into 4 pillars, and we try to make sure that our investments fall into one of these 4 pillars. You'll notice that these are to accelerate detection and suppression of the virus. We're absolutely committed to protecting the most vulnerable among us. We also feel it's important to develop products that will be used in a sustainable response, so not something that will only be used once. And then, of course, we have the goal of minimizing the social and economic impact of this virus. So feel that a healthy response is a balanced response. This next slide shows a few examples of some investments that we made in these 4 categories. These include expanding testing capacity, especially in Africa, and with the goal to develop rapid diagnostic tests. Obviously, we've supported the Africa CDC to develop a network of not only laboratory support, but also response. We've committed to developing vaccines through SEPI, as well as diagnostics and therapeutics as well. And then finally, we do a fair bit of economic modeling, as well as the impact on education and poverty. I think many countries in the world have been able to flatten the curve without these therapeutics, but many have not. And so a lot of our investments are aimed to make sure that healthcare systems can respond to the pandemic appropriately. And so the goal of many of our investments are to make sure that the curve is flattened in all parts of the world. I think it is important to note that each case that we talk about within epidemiology is a person. And so we've unfortunately had over 50 million cases globally and over 1.2 million deaths. Each of those people represents a clinical case. This is just the CT scan of a patient who died early on in the pandemic. It's the job of epidemiologists to then take those cases and count them. And this is a standard line list that can be used by these epidemiologists. Obviously, these days, things are done digitally. And then each local jurisdiction counts those cases and collates them and develops an epidemic curve to some degree. This happens to be King Counties here in Seattle, but many jurisdictions have equivalent websites or collations of data. And then those data are further collated and can be represented both by region as well as the globe. This happens to be the Johns Hopkins University website, which from early on has been collating data from around the world and from many sources, and is often considered the most comprehensive source. You can see as of last night that there were over 50 million cases, with the most being from the US, India, and Brazil. Europe is experiencing a second wave, and certainly there are many millions of cases there as well. I think one thing that's unique about the response to the COVID pandemic is the facility that the news media has with data nowadays. And so they are able to take data that is collated by groups such as Johns Hopkins and display it in really meaningful ways. And I'll show a couple examples of this because I think the news media has done great in being able to explain complex issues. This just shows the burden of disease, the number of deaths, and in the first peak by country and by region. And you can see the different colors represent different countries and how the share of deaths is represented by a country. And it's just a really nice graphical representation of that. The New York Times early on did also some great graphics, and this represents the doubling time with a more steep slope representing a faster doubling time of the epidemic. So you can see Korea had a very low
slope here, meaning that the virus initially was very slow, and obviously the Korean government was able to control this epidemic very early, whereas other groups, other countries were not able to do so and had much steeper slopes. And then finally, this is from The Economist and looks at the age distribution of cases. It happens to be in Italy, but it was one of the early demonstrations that this virus predominantly affected the elderly. So once those data are collected and are used for decisions, one way of improving decision-making capacity in the world is to use modeling. And you'll see here that there are many different types of models. These include epidemiologic models, but also economic and fiscal models, models for resource allocation, and how to determine the impact across sectors, and as well as subnationally. These models are interdependent, and obviously you can't really disentangle the impact of the number of cases on the economy or on resource allocation. So I'll go through a few of the epidemiologic and economic models now that we use in our decision making. So this is from the Institute for Health Metrics and Evaluation, and this represents the number of global deaths. They are able to take data that is collated by groups such as Johns Hopkins and then project out. So you can see on the right-hand side of this curve, you can see the different projections based on whether masks are used or whether social distancing is relaxed. And you can see a peak is expected in the northern hemisphere winter. They also count and project deaths as well as hospital use. I think another important thing that modeling does is not only track deaths from and model out deaths from COVID, but also total excess mortality. And you can see here several countries, including Belgium, New Zealand, and Washington State here in the United States. And you can see differences in patterns of COVID mortality, but also total excess mortality. With excess mortality meaning deaths from other conditions, such as heart attacks. And you can see in Belgium there was two large spikes in COVID, but not much increase in excess mortality. Whereas in New Zealand, there were less number of deaths from COVID, represented with red, but they actually had a lower total excess mortality. And then finally in Washington State, you can see that there was the total predicted deaths without COVID was less than, for the most part, than with COVID reported. This is a different type of model and was done by Alex Hespignani's group at Northeastern University. And this is a large meta-population model that tries to model individuals across a population and their mixing. It takes into account the age structure as well as comorbid conditions, and then tries to model the different opportunities for infection among a population, so whether they're at home, at work, at school. And then we'll model out from that the number of cases and then deaths on a weekly basis. So we use this type of model to inform some policy decisions, and this is coming from our Goalkeepers report and looks at vaccine distribution that can be modeled. There are two conditions. So the first, on the first bar on the left, represents vaccines, 2 billion vaccines that are distributed to 50 high-income countries. And then the bar on the right represents those same 2 billion vaccines that are distributed by population around the world, so to all countries.
And you can see that when these conditions are applied to the model, the more equitable distribution of vaccines results in fewer global deaths by almost half. This same metapopulation model can also be used to project infections around the world, with the goal being to make sure that vaccine trials can be accomplished in an equitable fashion in many parts of the world. And so you can see these are, again, from Northeastern University, and are projecting infections so that the vaccine trials can be completed. I think I mentioned economic models. The 2008 global financial crisis definitely had an impact on the GDP per capita, the global GDP, and you can see in dark blue that line. The impact from the COVID-19 economic crisis is going to be much greater, and you can see the IMF projection of GDP in the light blue dashed line. Obviously, there will be an impact on poverty as well. In the past couple of years, we've seen reductions in global poverty of 1.2 and 1.5%. But unfortunately, this year, because of COVID, we're projecting that there'll be over a 7% increase in poverty, which is obviously going in the wrong direction. Another type of modeling is using molecular epidemiology and the genetic sequencing of pathogens. This is work from the Broad Institute in Cambridge, Massachusetts, and they were able to track the spread of different pathogens and look at the networks of people that were infected, and essentially look at super spreading events. And so this graph here actually shows the network that was created from a spread from a conference to a skilled nursing home facility in the Boston area, as well as to some of the Boston city homeless populations, and using genetic sequencing technologies of the SARS-CoV-2 pathogen. The same genetic sequencing can also be used to monitor trends of mutations among these viruses. And I think many of you noticed these reports from Denmark of minks being infected with SARS coronavirus 2. These mutations are important for vaccine development, but also for therapeutics, as well as for monitoring clinical trends. At the Foundation, we're very interested in how next generation sequencing of pathogens can be used not only for disease surveillance, as you can see in number 1 here, but also for how to characterize pathogens more fully. This can be whether these pathogens are resistant to antimicrobials, as well as some of the virulence factors. More importantly, sequences can also be used for product development, whether that's vaccines, therapeutics, or even diagnostics. And then finally, all of these products have to be deployed, and so monitoring the effectiveness as well as how these interventions impact populations is also important to monitor. We partner with the Africa CDC to make sure that the next generation sequencing of pathogens can be done in an equitable fashion. And to democratize this technology, the Africa CDC has developed a network of labs that you see here across Africa. There are 20 labs that will be phased in over the next few years. This is important because this technology is agnostic to pathogen, and it's certainly can be used for SARS coronavirus, but it can also be used for Ebola, yellow fever, cholera, or malaria. So I'll close with this famous statement. Certainly if you want to go fast, you should go alone. But if you want to go far in public health or in life, you go together with others. And so
the response to COVID is certainly not going to be solved by one group or one person. It's going to be all of us. And so I do want to acknowledge all of the first responders out there, the physicians, the scientists, public health providers who are working hard to end this pandemic. The picture on the right is of epidemiologists and first responders that the Africa CDC deployed during the early stages of the pandemic. So with that, I'll end and take any questions. Thank you, Mr. Blazes, for your insightful information and the view. 서로 혼자 서둘러 갈 때에는 혼자 가고 또 멀리 갈 때는 같이 간다라는 아프리카의 속담을 인용해서 한 명의 힘으로는 되지 않는데 다 같이 힘을 쓰고 또 합쳐야 우리가 코로나19를 물리칠 수 있다, 이렇게 이야기를 해주셨습니다. 고맙습니다. 자, 이제는요, 아마 많은 분들, 특히 시청자분들 중에서도 관련 업체들이 이 부분에 있어서 많은 관심을 가지고 계실 것 같아요. 기조발제에 이어서 UN 조달 시장 진출에 대해서 알아보는 시간입니다. UNGM의 프로그램 분석가인 다이앤 발렌틴이 UN 조달 홈페이지 플랫폼의 소개와 사용법을 알려주실 테고요. 이어서 유놉스의 코로나에 대한 유놉스 긴급 조달 프로세스에 대한 설명이 이어지겠습니다. 또 아울러 한아름 연구원이 우리 기업들의 해외 조달 지원을 돕는 G패스 세션을 통해서 첫 번째 UN 조달 시장의 특징 및 규모, 두 번째 한국 기업 조달 현황, 세 번째 UN 입찰 프로세스 개요, 네 번째 UN 입찰 참가 프로세스, 다섯 번째 한국 기업 진출 사례를 차례로 소개하는 시간을 갖도록 할 텐데요. 자, 먼저 UNGM의 조달 홈페이지 플랫폼의 소개와 사용법에 대해서 알아볼 텐데요. UNGM의 프로그램 분석가 다이앤 발렌틴을 만나보겠습니다. Hello everyone, thank you for the invitation to this webinar. My name is Diane Valentin and I'm working for the United Nations Global Marketplace as a program analyst. So in this presentation, I will introduce you to the United Nations Global Marketplace portal and the registration process in order to become a potential suppliers to the UN organizations. But first, let me touch upon the UN market. So the United Nations procures goods and services from suppliers all over the world to support its activities and operations. The UN market is an interesting market for companies due to its procurement volume. Actually, in 2019, the United Nations have procured for close to $20 billion worth of goods and services. But it is also an interesting market due to the diversity of goods and services that are being procured by the different UN organizations, as well as the diversity of contract value and the geographical scope in which the UN operates. But when we hear about the United Nations, we often associate it with its principal organs. So we automatically think of the General Assembly, the Security Council, and sometimes a little bit of the Secretariat. However, the United Nations system consists of a multitude of specialized agencies, affiliated programs, funds, and other subsidiary bodies. These different entities, they actually have different mandates, and therefore they have different procurement requirements and procedures depending on their area of intervention and their structure. So this market may seem a little bit complicated and intimidating for companies, and it can be overwhelming to know where to start in order to approach the UN markets. This is why the UNGM portal was developed. So UNGM stands for the United Nations Global Marketplace. So with this portal, the UN is providing a common procurement portal which centralizes both the registration of suppliers
and the dissemination of information, procurement-related information, which simplifies greatly the access of potential suppliers to the UN market. Now that you have a better understanding of the UN market, let's touch upon the UN Global Marketplace a little bit more. The United Nations Global Marketplace really acts as a gateway to the UN market. It is the common procurement portal of the UN system. So in essence, it is a website that brings together the procurement staff from 29 different UN organizations and a community of suppliers that want to do business with these different UN organizations. So UNGM is a registry of suppliers that are available to all UN procurement personnel, and it represents the main vendor database for these 29 UN organizations. So at the moment on the database, we have 280,000 companies that are registered, and we have 10,000 UN staff members that use UNGM on a regular basis to source companies. So what are exactly the benefits of UNGM for the suppliers? Well, first of all, the UNGM provides potential suppliers with a single registration process for 29 UN organizations. So instead of completing different registration forms for every single UN organization, UNGM really centralizes the registration process for these organizations. Then UNGM provides access to business opportunities and contract awards, which are published by UN organizations directly on UNGM. And finally, UNGM disseminates relevant UN procurement information on a knowledge center, but I will touch upon those three elements in the presentation. So the registration on UNGM is the first step for your company to do business with the UN. So once you are registered on UNGM, your company's profile will become visible to all the UN procurement personnel when they are sourcing for suppliers. So it means that it's a great springboard for you to introduce your goods and services not only to many different UN organizations, but also to UN procurement personnel based in different locations around the world. The registration on UNGM has also become more and more of a requirement for a number of UN organizations to participate in tenders. So the reason behind that is that we can see more UN organizations that are now using e-procurement systems to manage the tendering processes. And these platforms are actually integrated with the UNGM portal. So UNGM being the point of entry to UN agencies' e-procurement systems, the registration on UNGM becomes then necessary in order to participate in these specific tenders. So the registration on UNGM is free of charge. It is done online and it's open for all incorporated companies. And finally, the registration on UNGM and the registration form is available in 7 different languages. So the 6 UN official languages plus Portuguese. The idea here is really to meet the language requirements of suppliers worldwide. So the registration process on UNGM is simple and intuitive. It takes between 5 to 7 minutes to complete the registration. The registration process on UNGM includes 3 registration levels, which refer to different thresholds for awarded contracts. So the first registration level is called the basic level. This is the common registration process that needs to be completed by all companies.
Suppliers will be required to provide very general information about the companies in this registration level. And once the registration is complete, the company's information will be matched with the UN organizations that may procure the goods and the services that the company provides. Please note that there are some UN organizations that may require additional information from suppliers in order to participate in certain tenders, which are usually of a higher contract value. So these UN organizations will require companies to complete additional registration levels, which are actually optional registration levels. So at the level 1, companies will be required to upload the company certificate of incorporation and 3 references. And at the level 2, companies will be asked to upload 3 reference letters and the audited financial documents for the last 3 years. So to register on UNGM, go to www.ungm.org. So you will be redirected to the UNGM homepage. Then you will be required to create an account on UNGM. So you will have to fill out a form and create some login credentials, and then you will be asked to activate your account. Once you've created the account and activated the account, you'll be asked to complete the registration form, which I've just described to you. So this is a 6-step process where you'll be asked to provide very general information about your company, as you can see here on the screen, such as the number of employees and other contact details as well. So it is crucial that the information that you provide in your account and in your registration is up to date, is accurate, and is of course in line with the registration requirements. So this is why I would like to share with you a couple of tips and tricks about the registration on UNGM. So the first one is you need to provide the name of your company as it appears on your company certificate of incorporation or any other equivalent legal document that you may have uploaded in your registration. This is actually a requirement for your company to be awarded a contract in case you are. The second tip is you need to make sure that your contact information and the contact information of your colleagues is up to date. Of course, you don't want to miss any correspondence coming from UN procurement officers or an invitation to bid in a specific tender. And finally, the last one is I would highly recommend you to be very proactive on UNGM and to log into your UNGM account regularly. This is actually an information that the procurement officers may check. And of course, it sends a positive signal in regards to your motivation to do business with the UN if you log in regularly and ensure that the information in the account is accurate and up to date. Being proactive also means that you need to search regularly and monitor regularly UN business opportunities. And in that sense, UNGM is a relevant tool for you to monitor UN business opportunities. So being the common procurement portal of the UN system, UNGM centralizes most of the UN business opportunities and contract awards that are published by UN organizations. So the business opportunities on UNGM are accessible publicly and are free of charge. You can filter these different business opportunities according to your preferences using the different search criteria and filters that we have in UNGM. So you can filter by goods,
services, you can filter by the beneficiary country, so by geographical scope, or by the UN organization that is issuing the specific business opportunity. So at any point in time, you will find more than 800 active procurement notices or business opportunities on UNGM, which are actually published by more than 50 UN organizations and affiliated entities. So to search for business opportunities on UNGM, of course, you need to go to www.ungm.org, and you need to click on the business opportunities square in the homepage. Then you will be redirected to a long list of business opportunities. So you can use the different search criteria at the top of the page, as you can see here, to filter business opportunities of your interest. And then once you've identified the business opportunities that are relevant for your company, you can simply click on the business opportunity to find out more details about the tender. So you can find the tender details and the documentation as well, depending on the procurement opportunity. If you don't have time to monitor business opportunities on a regular basis, you may consider subscribing to the Tender Alert Service. So the Tender Alert Service, it is added value service that is provided by UNGM. It enables your company to receive the latest business opportunities that are published on UNGM, which are relevant for your business, so that are matching your products and services. And you will receive these via notifications, so alerts that are sent to your email address. So this service is actually an optional service. It costs $250 per year, so it's really optional and up to your company to decide if you wish to subscribe to the service. So finally, the UNGM portal, as the common procurement portal of the UN system, centralizes under Knowledge Center a wealth of information about the UN system and the UN market. So the objective of this Knowledge Center is to provide you with a set of information and tools to help you in your market research and to help you approach the UN market. So under the Knowledge Center, you'll find the following information. So first of all, information about the UN system. So you'll have access to the organizational chart of the UN system, as well as the list of the different UN organizations and their websites. You'll find some information about the UN market. So what are the main categories of goods and services that are being procured by the different UN organizations. You'll find some tips and tricks to register on UNGM, and as well some information about the solicitation methods that the UN uses. You will also find information about the procurement profiles of the different UN organizations, including the description of the procurement activities and the procurement structure, so whether it is procurement that is being centralized or decentralized, which will help you to sort of adapt your strategy to approach this market. You will also find a space dedicated to UN business seminars, where you can learn more about the different modalities of business seminars. You will have access to a calendar of the upcoming business seminars where the UN participates. And you will also have access to the presentations and the materials that have been shared and disseminated in past seminars. Under the Knowledge Center, you will also find some useful statistics about UN procurement. So you will namely be able to download the annual statistical report on UN procurement, that is also called the ASR,
which is a report that is being published every year that provides useful information, data, and analysis in regards to the procurement activities of the United Nations. So you can use the dashboards that are available on UNGM to browse the UN procurement data from this annual statistical report on UN procurement. So that brings me to the end of this presentation. So to summarize a little bit what I've been covering in this presentation. So if you're interested in doing business with the United Nations, you can start by first getting familiar with the different UN organizations, their procurement needs, requirements, and procedures. The second step is to register your company on UNGM and make sure that the information is accurate and up to date in the account, including the contact details. And finally, be proactive on UNGM and search for business opportunities on a regular basis. If you don't have time to do so, you can consider subscribing to the Tender Alert service. So doing business with the UN in general requires patience and perseverance, but once you've managed to obtain a first contract and you've proven yourself, it's often the beginning of a long and mutually beneficial relationship. So if you would like to find out more information about UNGM, you can explore our help center at help.ungm.org. Thank you for your attention. Goodbye. And my name is Kurian. I am working as a procurement specialist with UNOPS. So most of you people know that one UNOPS, that is UNOPS, United Nations Office for Project Services. It is a part of the United Nations. And it is the central procurement resource in the United Nations system. Every year, average, we are procuring goods and services worth 900 million to 1 billion worth items, which includes vehicles and spare parts, construction and engineering, medical equipment and accessories, pharmaceutical drugs, and all other consultancy services. Like any other procurement, public procurement, we are also having principles which is based on basic 4 pillars, that is best value for money, effective competition, fairness, integrity, and transparency, best interest of the organization and its clients. So UNOPS procure mainly for various governmental agencies based on their request. Now, when we are talking about best value for money, that doesn't mean that those who are going to get the lowest quoted bidder will get the award. It is not like that. So we are, along with the cost, we are also evaluating the quality of the offered products or services. Then second part is effective competition. In all procurement cases, we are ensuring that effective competition is maintained. That means we are advertising locally, internationally. As my colleague earlier told, all the procurement cases opportunities are advertised in UNGM to get a maximum participation. So we are always happy to get more participation in all the tenders. Then comes fairness, integrity, and transparency. So as a UN agency, we are always insist on fairness, integrity, in transparency in all our actions or activities. The last one is best interest of the organization and clients. This is connected with earlier what I have told, and we are procuring for the various government agencies as per their request, and we are protecting their
interest, and safeguarding their reputation also in our all activities. This slide shows the snapshot of average items. So bridges, which includes design and construction, and with that will create the number of man days in every year. Then comes to the roads. We are constructing and designing the roads. Then 31,000 days of advisory services we have provided, average. And as a part of this procurement, we are training all people or technicians and staffs also in a hospital or health center. Then vehicle procurement, average 5,500 vehicles procured. And drugs, pharmaceutical items, 110 million worth doses of medicines. Then another one important work is the construction of schools and construction of health hospitals and health clinics, and which includes design and construction. So far, I have told you about the general procurement of main items carried out by UNOPS. Now we are going to concentrate on COVID-19 procurement for addressing the action plan for COVID-19 from various countries. So this includes mainly personal protective equipment, that is procurement of various PPEs, then procurement of diagnostic and other laboratory equipment, then procurement of consumables for testing, procurement of diagnostic kits, procurement of critical and non-critical medical equipment, finally pharmaceutical drugs. As of now, we are procuring these so many items in different categories. So we will go one by one in detail in the next slide. So what are the main PPEs we are procuring? Surgical face mask, N95 respirator, disposable gowns, coverall, gloves, which includes nitrile gloves as well as latex, hand sanitizers, face shield, goggles. This comes to the procurement of diagnostic. What are the diagnostic and laboratory equipment? Real-time PCR machines, centrifuge, biosafety cabinets, vortex mixture, autoclaves for sterilization, medical incinerator. These are a summary of the list, which the items may increase also. As of now, we are mainly procuring on all these items. Then comes to the consumables, which is helping for testing. Viral extraction mini kits, microcentrifuge tubes, pipette and pipette tips, chemicals and reagents for testing. So I was telling about the diagnostic kits, mainly for COVID, real-time PCR assay test kit for COVID-19, viral transport medium, and sterile swab. Real-time PCR assay test kit for COVID-19, viral transport medium, and sterile swab. Procurement of critical and non-critical medical equipment. This includes adult and pediatric ventilators, transport ventilators, oxygen concentrators, X-ray machines, which are portable and non-fixed one, pulse oximeters, ECG machines, defibrillators, infusion pumps, syringe pumps, patient monitors, and hospital beds. Hospital beds include normal hospital beds and ICU hospital beds. So when we are releasing this tenders, there are so many quality certifications are also required in addition to the qualification criteria of bidders. I am talking here mainly for the quality certifications of the requirement for the products. The manufacturer should be ISO 9000 certified for their quality management system, and that should be the latest, updated, valid. All medical devices manufacturers shall have a quality management system certified against ISO 13485.
ISO 13485 certification is a must for all the medical devices tender. Offered products must have a valid product certification such as European CE or US FDA approved or equivalent as required in the tender documents. Come to the N95 mask, it should be NOSH certified, NIOSH approved. Surgical mask shall be EN 14683 certified. So here, one thing to mention, these requirements may vary because this is a developing, always this field is updating and getting developed day by day. So these requirements will modify each and every time, and all requirements will be very well detailed in our tender document. And plus, this requirement is mainly applicable for the country of usage also. How to do business with UNOPS? So here I am going to concentrate only for the COVID-19 procurement. Since this COVID-19 procurements are extremely very time sensitive, we are following an emergency procurement procedure in order to respond faster to the various clients. So we will send the bid document to the selected bidders regionally and within the country. Then what bidders have to do, review and respond with all requested details through the email provided in the bid document, as per the bid document. Normally, we are following an e-platform, but for the EPP cases, we are receiving the bids through email also. Submit all the supporting documents. So we are not having any time to waste asking documents every day, back and forth communication. So we are requesting you to submit all the necessary documents as requested in the bid document at a time. What are the major causes for rejection? So one bidder not submitted the bid form, which contain the bid validity and acceptance of the UNOPS terms and conditions. If he is not submitting that form signed, that can be a cause for rejection. Use of wrong Incoterms. As per the tender document, we are asking a specific Incoterm. The bidder is quoting a different Incoterm. We cannot accept it. Third point, technical non-compliance. We are asking as per a specific technical specification product. Our technical specifications are more generally, these are all general specifications without having any brand name. So if in case your offered product is not technically compliant, that can cause a rejection. Lack of product quality standards. I have mentioned some product standards like EN, CE and US FDA. If that is a requirement as per the tender document and the offered product is not having that standard, that can cause a rejection. Finally, the offered lead time. We are asking, as I told, the COVID-19 procurement is very, very sensitive, time sensitive. So we are having only very limited time to supply it. So marginally, normally the tender document will carry the lead time requirement. If suppose the bidder is not quoting or submitting his offer not beyond that lead time, that can also cause a rejection for that. 안녕하세요. 저는 이번 STS&P 전시회에서 UN 조달 시장 진출 세미나를 맡게 된 한국 GPS 기업 수출진흥협회의 한아름 연구원입니다. 오늘 저는 UN 조달 시장 진출 방안 그리고 한국 기업의 진출 사례에 대해서 말씀드리고자 합니다. 일단 설명에 앞서서 저희 협회에 대해서 간략하게 소개를 좀 드리겠습니다. 저희 협회는 조달청의 관리 감독을 받는 협회로
국내 우수 중소, 중견 기업들의 해외 정부 그리고 다자기구의 조달 시장 진출을 지원하는 업무를 수행하는 기관입니다. 위에 쓰여져 있다시피 저희는 컨설팅 업무도 하고 있고 입찰 지원 사업도 하고 있고 다양한 전시회 업무도 수행을 하고 있습니다. 작년에 이어서 이번 STS&P 전시회에도 저희 협회가 함께하게 되어서 굉장히 영광입니다. 본격적으로 UN 조달 시장 진출 세미나를 시작하기에 앞서서 목차를 한번 보시겠습니다. 먼저 UN 조달 시장 그리고 국내 기업의 조달 현황을 좀 살펴보겠습니다. 그리고 입찰 프로세스의 개요와 참가 프로세스를 보실 거고요. 마지막으로 국내 기업의 진출 사례를 설명드리겠습니다. 그러면 UN 조달 시장 개요부터 시작하겠습니다. UN 같은 경우는 잘 알고 계시겠지만 세계 평화를 위해 설립된 기구입니다. 세계 190여 개의 회원국의 분담금에 기초하여서 운영이 되고 있고요. UN 내에는 목적에 따라서 여러 전문기구 그리고 산하기구 등이 있습니다. 지금 화면에 보시다시피 굉장히 많은 기구들이 있는데요. 이 기구들 내에는 독자적인 생산 시설이 전무합니다. 그래서 이제 이러한 UN의 모든 기구들은 발주권들을 입찰을 통해 진행을 하고 있습니다. UN 조달의 특징을 보자면은 연간 22조 원 규모이고요. 일체 발주권을 입찰을 통해 조달하고 있습니다. 그리고 UN 조달 시장에는 4가지 주된 특징이 있는데 아래에 4가지 특징이 있습니다. 먼저 참가의 공정성입니다. 국내 정부 조달과 마찬가지로 참가에 제한이 없습니다. 간혹 가다가 이제 현지 벤더만 참가하는 공고권들이 있기는 하지만 벤더 등록을 하고 입찰을 진행하는 데에 별다르게 차별을 두지 않기 때문에 이 참가의 공정성이라고 저희가 명시를 하였습니다. 그리고 안정적인 수익 기반이다라고 보시면 되겠는데 LTA라는 장기 계약권이 있습니다. 이런 장기 계약권에 수주를 할 경우에는 1년에서 5년 이상의 장기 물량 공급이 가능하기 때문에 안정적인 수익 기반으로 활용될 수 있다라고 보시면 되고요. 다음으로 이제 대금 결제 안정성이라고 되어 있는데 간혹 가다가 이제 개발도상국에 뭔가 조달을 하셨을 때 대금 결제가 조금 늦어지는 경우가 있습니다. 그리고 미수금이 발생하는 경우도 있는데 UN 같은 경우에는 대금 결제가 늦어지는 경우는 간혹 가다 있을지언정 미수금은 없다. 그래서 대금 결제의 안정성을 지닌다라고 보시면 되겠습니다. 마지막으로 공신력 있는 국제 조달 실적이다라고 보시면 되는데 이게 굉장히 큰 특징, 주요 특징이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 UN 조달 같은 경우에는 국제 입찰 진출의 기반이다라고 보시면 되고 혹시 다자개발은행이라든지 미국 조달 시장 아니면 EU의 이제 유럽 정부 조달 시장에 관심이 있으시면은 이 UN에서의 실적은 분명히 공신력 있는 국제 조달 실적으로 활용이 될 수 있기 때문에 조금 눈여겨봐 주시면 좋겠습니다. 그리고 UN 조달 시장의 규모에 대해서 한번 살펴보시겠습니다. 표에서 보시는 바와 같이 조달 규모는 점진적으로 증가하고 있습니다. 그래서 2019년 기준으로 약 22조 원 규모의 시장이고요. 올해의 경우는 아무래도 코로나19 때문에 재난대응 자금 조달이 진행됐었기 때문에 규모가 더 커졌을 거다라고 보여지고 있습니다. 그리고 오른쪽 표를 보시면은 물품과 서비스 비중이 1대1 비중이다라고 나와 있는데 이제 보시는 바와 같이 물품이 48.2% 그리고 서비스가 51.8%로 작년도 기준으로 그리고 7년치 통계를 봤을 때 거의 1대1 비중을 유지하고 있다라고 보시면 되고요. 그리고 오른쪽의 파이 차트는 이제 조달하는 국가들을 얼마나 발전했는지 정도에 따라서 좀 나눠봤는데 선진국과 중진국이 39.4%와 38.4%로 거의 동일한 비율을 유지하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 앞서 말씀드렸던 특징들을 다시 한번 여기 이제 이 장에서 정리를 해보았는데요.
유엔 조달 같은 경우는 유엔 본부 그리고 40여 개 산하기구, 30여 개 평화유지군 등의 물품과 서비스를 조달하는 시장이다라고 보시면 되겠고, 최근에는 코비드 관련해서 긴급 공보들이 많이 게시가 되고 있습니다. 그리고 유엔의 역할이 커지는 추세에 따라서 조달 시장 규모도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 그리고 방금 말씀드렸던 것처럼 물품과 서비스 비중이 1대1 비중을 유지하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 다음은 기구별 조달 시장 규모입니다. 전체 22조 원 규모 중에 작년도에 이제 유엔 기구별 조달 실적을 보시면은 유니세프가 38.3억 불, 약 4조 원 규모로 가장 큰 조달을 진행을 했고요. 그 다음으로는 WFP, 유엔 세계 식량 계획, 그리고 UNPD, 여기는 이제 유엔 본부에 있는 조달 본부라고 보시면 되겠습니다. 그래서 유엔 본사에 있는 조달 본부 UNPD에서 그 다음을 이어갔고요. 그 다음으로는 이제 쭉쭉쭉쭉 나와 있는데 5위권 밑으로는 다 비슷비슷한 규모이기 때문에 매년 순위가 좀 바뀌고 있다라는 정도로 알아두시면 되겠습니다. 그럼 이제 국내 기업의 조달 현황이 어떨지 좀 궁금하실 것 같은데, 작년도 기준으로 국내 UNGM이라고 하는 유엔 조달 시스템에 벤더로 등록된 국내 기업 수는 1,869개사였습니다. 그리고 이 기업들 중에서 유엔 조달에 성공했던 한국 기업은 작년도 기준으로 328개사였습니다. 그래서 328개사가 작년도에 유엔으로 조달을 했다라고 보시면 되고요. 이 순위가 이제 조달 규모로 봤을 때 순위는 전 세계 27위였고요. 2.25억 불, 약 2,500억 원 규모로 조달을 했습니다. 사실 2018년도 같은 경우에는 우리나라의 조달이 35위였거든요. 그래서 2018년 대비했을 때 19년도에 8계단이나 올랐다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 굉장히 많이 오르긴 했는데, 잠시 후에 이제 분담금 순위도 보실 텐데, 거기에 비하면 아직까지도 조금 분담금 대비 조달 순위가 좀 낮다라고 보시면 될 것 같아요. 다음 장 보시면 우리 기업의 조달 현황을 좀 보실 수가 있는데, 우리 기업은 일단 재화 위주의 조달을 많이 하고 있고, 그리고 의약품 조달 비중이 좀 높은 편입니다. 사실 재화 위주의 조달일 수밖에 없는 게, 우리나라는 한국어를 사용하는 국가이다 보니까 유엔 공용어 5가지 중에 한국어가 들어가지 않아서, 특히 영어로 뭔가 용역 서비스를 하는 것이 우리나라 사람들에게는 어렵다 보니까 재화 위주의 조달을 많이 하고 있다라고 보시면 되고요. 그리고 물품 조달 비중이 그래서 86%로 압도적인데, 그 제품군을 보시면은 의약품이 67%를 차지하고 있습니다. 그래서 그 다음 보시면은 이제 식음료, 행정 서비스, 의료기기 등등이 뒤를 뒤따르고 있습니다. 다음 장을 보시면 한 가지 특징적인 것을 보실 수가 있는데, 이제 우리나라 같은 경우에는 대형 공급권의 조달 규모가 그 소형 공급권의 조달 규모보다 훨씬 큰 전체 조달 규모의 95%나 차지하고 있습니다. 그래서 이때 대형 공고란 11억 원 이상, 100만 불 이상의 대형 공급권을 일컫는데요. 작년도 2019년도 기준으로 이런 11억 원 이상의 대형 공급권을 수주했던 기업은 15개사였습니다. 근데 이 15개사가 조달을 한 규모 자체는 거의 95%에 이릅니다. 그리고 주된 공급 기구를 보시면은 의약품 수요가 많은 파호, 범미보건기구, 그리고 유니세프 이렇게가 있는데, 아마도 이제 굉장히 큰 대형 공급권을 이러한 보건기구라든지 유엔 아동기금의 의약품 조달로 이루어지지 않았나라고 보시면 될 것 같아요. 그리고 이제 분담금 순위가 나오는데요. 앞서 말씀드렸던 바와 같이 국내 조달 순위는 27위로 2018년 대비 소폭 상승을 하긴 했지만, 분담금 순위가 11위이기 때문에 아직까지도 조금 저희가 분담금 낸 것보다는 조달을 많이 못하고 있다라고 보고 있습니다. 그래서 우리 기업인 분들이 좀 더 많이 관심을 가져주셔서 분담금만큼이나 우리 기업에서도 조달 기회를 많이 얻으셨으면 좋겠습니다.
다음으로 우리 기업분들이 이제 어떻게 UN 조달 시장에 진입을 하실 수 있을지 설명을 드리겠습니다. UN 기구들의 조달은 대부분 UNGM이라는 전자조달 시스템을 통해서 이루어집니다. 이 UNGM이란 UN 기구들이 공통된 공급업자 데이터베이스를 이용하도록 통합된 UN 조달 시스템이다 라고 나와 있는데요. 아마 국내 조달을 하시는 기업인 분들께서는 나라장터에 익숙하실 거예요. 그래서 이 UN 버전의 나라장터다라고 생각을 하시면은 이해가 빠르실 겁니다. 그래서 UNGM은 벤더 등록을 통해서 고유 등록번호를 부여받을 수도 있고 실시간으로 입찰 정보 확인도 가능하시고 투찰도 가능한 시스템입니다. 그래서 UNGM에 벤더로 등록을 하는 게 UN 입찰의 첫걸음이다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 오른쪽에 나와 있듯이 UNGM에서는 여러 가지 UN 관련 통계 자료도 제공을 하고 있기 때문에 이게 나중에 굉장히 시장 조사를 할 때라든지 아니면 입찰 관련 자료를 조금 서치하고 싶을 때 굉장히 유용하게 사용될 수 있기 때문에 조금 잘 알고 계셔야 할 것입니다. 다음은 UN 입찰 프로세스입니다. 이렇게 프로세스를 나타내 보았는데요. 국내 입찰 프로세스와도 굉장히 비슷합니다. 첫 번째부터 하나하나 살펴보자면은 RFI, EOI라고 불리는 이제 사전 공고가 발행이 됩니다. 그래서 이 사전 공고가 발행된 다음에 본 공고가 발행이 되고요. 그리고 경우에 따라서 현장 방문이나 사전 간담회, Q&A 등이 진행되기도 합니다. 그래서 이때 뭔가 궁금한 내용, 공고라든지 입찰 관련해서 궁금한 내용이 있으면 이때 물어보실 수 있고요. 그리고 공고문을 바탕으로 작성된 제안서를 이때 제출을 하시면 됩니다. 그래서 이때 제출을 하는 것은 UNGM이나 공고에 표기된 이메일이라든지 우편 이런 방법에 따라서 추찰을 하시게 되면은 입찰 참가가 완료됩니다. 그리고 다음으로 기술 제안서와 가격 제안서에 대한 평가를 거쳐서 내부 승인이 나고 그 이후에 낙찰자가 공고됩니다. 그래서 이때 낙찰자로 선정이 되시면은 UN과 계약 단계로 가시는 거고 이때 실주를 하시게 되면은 여기 이의제기라고 작성을 해놨는데 UN의 디브리핑이라는 실주 사유를 문의하시는 이런 단계로 진행을 하신다라고 보면 되겠습니다. 그래서 굉장히 간략하게 이런 입찰 프로세스를 다뤄봤는데요. 그냥 어느 정도 이런 흐름이다라는 것만 조금 이해를 해 주시면 되겠습니다. 그래서 앞서 사전 공고다, 본 공고다라는 말씀을 드렸는데 UN 입찰 공고 유형들에 대해서 조금 더 자세하게 설명드리겠습니다. 국내 조달에서도 사용되는 RFQ 그리고 RFP가 있고요. 그리고 비교적 조달 금액이 높은 경우의 공고건인 ITB건도 있습니다. 그리고 아까 처음에 말씀드렸던 EOI와 RFI라는 사전 공고가 있습니다. 그래서 이 사전 공고부터 좀 살펴보자면은 사전 공고는 스펙이 지정이 안 된 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 이거는 시장조사 차원에서 발행하는 공고다라고 명시를 해놨는데 예를 들어서 UN에서 어떤 물병이 필요하다고 합시다. 그러면은 물병을 구매를 하고 싶은데 특정한 스펙이 지금 정해지지 않은 상황에서 물병을 판매하는 유통사나 제조사들에게 좀 관심 표명을 요청하는 그런 공고다라고 보시면 되겠고요. RFQ 같은 경우에는 Request for Quotation입니다. 그래서 견적서 요청을 통한 최저가 낙찰 방식이다라고 보시면 되고요. ITB 건 같은 경우에는 비교적 조달 금액이 높은 입찰이나 기술 역량이 필요한 경우에 입찰건을 이런 ITB 형식으로 공고를 낸다라고 보시면 될 것 같고 RFP는 Request for Proposal입니다. 그래서 이것 역시도 이제 국내 조달에서도 사용되는데 복잡한 물품이나 서비스 공고건에서 되게 많이 사용이 되고요. 기술 제안서 배점이 높은 편입니다. 근데 여기 나와 있는 이제 공고 같은 경우에는 UN에서도 기구별로 조금 배점 평가 방식이라든지 공고를 낼 때에 어떠한 절차적인 측면에서 조금 상이한 것들이 있기 때문에 기구별로 잘 확인을 또 따로 해주셔야 한다는 거 조금 염두를 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 기업 입장에서 UN 입찰을 하실 때 고려하셔야 하는 사항에 대해서 말씀을 드리겠습니다.
6가지 고려 사항들을 마련을 해봤는데요. 첫 번째, price, 가격입니다. 그리고 두 번째는 quality, 품질이고요. 그리고 다음은 past performance, 과거 실적. 그리고 regulation, 입찰 규정, proposal, 제안서 작성, network 하면은 네트워킹. 이렇게 6가지를 마련을 해봤는데 자세한 내용은 이제 입찰 참가 프로세스를 보면서 언급을 드리겠습니다. 입찰 프로세스는 크게 3단계로 나누어집니다. 사전 준비 단계, 진출 준비 단계, 그리고 입찰 참가 단계입니다. 사전 준비 단계부터 보시면은 이제 방향성을 잡는 것과 서류를 준비하는 단계, 이렇게 2가지 단계가 있습니다. 그리고 진출 준비 단계에서는 시장 조사를 진행을 하고요. 그 다음은 네트워킹을 진행을 합니다. 이때 네트워킹이란 물류 네트워킹이 될 수도 있고 현지 에이전트 네트워킹이 될 수도 있습니다. 그리고 마지막으로 입찰 참가를 하실 때 가장 기본적으로 일단 벤더 등록이 되어야 하고요. 입찰 참가를 원하신다면 공고를 모니터링하고 분석이 진행되어야 하고 마지막으로 제안서를 작성하고 투차를 하고 사후 관리를 하는 게 입찰 참가에서 입찰 및 사후 관리 단계다라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 사전 준비 단계의 방향성부터 좀 더 자세하게 들여다보겠습니다. 사전 단계에서 방향성 선정은 다음과 같이 진행을 한다라고 보시면 되는데 먼저 타겟 지역과 타겟 기구를 선정을 하시면 돼요. 그래서 지역이나 기구가 선정됐을 때 이때 우리 기업은 직접 진출을 하겠다. 이때 직접 진출이라는 거는 이제 우리 기업 이름 달고 진출을 하겠다. 아니면은 유통사를 끼고 아니면은 에이전트를 끼고 간접 진출을 하겠다. 이 2가지 중에 한 갈래를 조금 잡아주시고요. 직접 진출을 할 때에도 우리 한국 국적으로 참가를 하는 방법이 있고 현지의 법인을 만드는 방법도 있습니다. UN 공고들을 조금 보면은 현지 벤더를 조금 우대한다든지 현지 벤더만 참가 가능한 공고건들이 꽤 있습니다. 그래서 이때에는 현지의 사업자 등록증을 갖고 있는 외국인 기업은 허용 가능함이라는 공고들이 많아서 이런 경우에는 직접 진출일 때 현지 법인화 되어 있는 상황이라면 충분히 투찰이 가능한 케이스입니다. 그리고 간접 진출의 경우는 기존 갖고 있던 현지 에이전트를 활용하는 방법이 있고요. 신규 에이전트를 발굴하는 방법이 있습니다. 이런 신규 에이전트 발굴은 공공조달 세미나라든지 수출 컨소시엄 등 정부에서 하는 다양한 프로그램들을 이용을 하시면은 쉽게 발굴을 하실 수 있습니다. UN 조달의 경우 지역적으로 이제 한국에서 직접 조달하기 어려운 부분들이 있기 때문에 간접 진출을 활용하는 것을 좀 추천을 드리는데요. 이제 수혜국 대륙별 특징을 보시면은 중동이라든지 아프리카의 경우 내전 지역이 좀 많은 편입니다. 그리고 해적이 있는 편이기도 하고요. 그래서 물류가 쉽지 않다 보니까 사전에 현지 에이전트를 마련해 놓는 게 굉장히 쉽게 접근을 할 수 있는 방법이고요. 그리고 또 이러한 내전 지역에서 설치를 요구하는 경우들이 있습니다. 그래서 설치가 가능한 현지 에이전트를 사전에 구비를 해 놓으시는 게 굉장히 중요하다라고 보실 수 있습니다. 그래서 이러한 특징들은 조금 참조를 해주시고요. 서류 준비 단계로 좀 넘어가 보겠습니다. UN을 비롯해서 이제 개발 프로젝트 입찰의 경우 제안서를 준비하는 기간이 생각보다 길지 않습니다. 그래서 이제 사전에 준비가 가능한 서류들은 미리미리 준비를 해 놓으시는 게 굉장히 중요한데요. 기본적으로 영문 기업 카탈로그 그리고 매뉴얼 등이 이제 구비가 되어 있으셔야 하고 과거 실적도 시계열이라든지 규모 순으로 영문으로 작성을 해 놓는 게 굉장히 중요합니다. 근데 또 이때 중요한 게 아프리카나 중남미를 타겟 지역으로 잡으시는 경우에는 UN 공용어인 불어 혹은 스페인어로 또 제안서 작성을 요구하기 때문에 기본 서류 역시 이러한 언어로 작성이 되어 있으셔야 합니다. 그래서 예를 들어서 기업 소개서라든지 매뉴얼이 스페인어나 불어로 작성이 되어 있으셔야 한다라고 보시면 됩니다. 그리고 또
다른 기본 서류로는 뭐 인증이라든지 특허 증빙 서류도 있고요. 공정도, 조직도, QCP 등이 있는데 이런 모든 것들은 이제 추후에 제안서 작성을 조금 더 용이하게 하기 위한 용도다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이제 기업 역량 보고서라는 게 있는데요. 저희 협회 이제 회원사 분들께 항상 기업 역량 보고서 작성을 좀 추천드리고 있습니다. 그래서 이 기업 역량 보고서의 경우는 기업의 역량, 그리고 주요 제품에 대해서 3장에서 5장 분량으로 작성을 한 보고서인데요. 이제 그냥 카탈로그나 기업 소개서와는 다르게 유엔의 타겟 기구, 그리고 타겟 지역의 니즈에 따라서 간결하게 작성되는 보고서다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 해당국 언어로 작성이 되면은 가장 베스트겠죠. 그래서 이 기업 역량 보고서 같은 경우에는 제안서 작성 시에 굉장히 유용하게 사용이 되고 EOI나 RFI 같은 사전 공고 시에 붙임 파일로 함께 송부하기에도 굉장히 적합합니다. 그래서 별도로 뭐 농기구라든지 어떤 식품 같은 경우에는 그런 제품에 대한 수요가 많은 기구들이 있어요. 그리고 그 기구들에서는 그 유엔 기구에서는 별도의 이제 표준을 마련을 해놓고 있습니다. 그래서 유엔을 타겟으로 한 기업 역량 보고서를 작성하실 때에는 이런 유엔 기구가 요구하는 그런 스펙에 알맞은 제품을 우리가 생산하고 있다 이런 것들을 보여주면 굉장히 메리트가 있겠죠. 네, 이제 사전 준비 단계가 이렇게 해서 마무리가 됐고 진출 준비 단계로 넘어왔습니다. 이 진출 준비 단계에서는 시장 조사, 인증 파악과 구비, 네트워킹으로 이어지는데요. 시장 조사의 경우는 이제 여기 표를 보시면 아실 텐데 UNGM 통계를 활용을 합니다. 그래서 UNGM 같은 경우에는 그 통계 시스템을 별도로 보여주고 있기 때문에 품목의 분류 코드별로 조달 규모가 파악이 가능합니다. 그래서 이제 내가 원하는 그런 UN 기구에서 나의 제품에 대한 수요가 얼마나 된다. 아니면은 이제 어떤 지역에서 이 제품이 많이 지금 수요가 있다라는 것들을 파악을 하실 수가 있고요. 그리고 프로젝트 예산 계획을 참고해서 언제 발주가 되겠다 이런 것들을 미리 아실 수가 있습니다. 그리고 과거 입찰 공고를 분석하는 게 굉장히 중요한데요. 이런 과거 입찰 공고 분석 역시도 UNGM을 통해서 가능합니다. 그래서 과거 입찰 공고를 통해서 얻어낼 수 있는 가장 좋은 점은 이제 대표적인 인증이라든지 요구 사항들을 파악하실 수가 있습니다. 그래서 이러한 인증이라든지 요구 사항 그리고 표준 등을 파악을 하시게 되면은 거기에 맞춰서 내 제품을 생산을 하거나 아니면은 내 제품이 거기에 부합한다라는 걸 보여줄 수 있는 어떤 자료들을 구비해 놓으시는 게 좋겠죠. 그래서 그 다음 단계가 바로 인증 파악과 구비 단계입니다. 그래서 이제 품목의 특성에 따라서 국가별이라든지 아니면 지역별 대표 인증들이 또 있습니다. 그래서 이런 인증들을 파악하셔서 이것들을 구비하시는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 국내의 경우에는 뭐 중진공이라든지 지자체에서 이런 해외 이해하는데 지원을 하는 그런 프로그램들이 많이 있으니까요. 그런 것들을 좀 활용하셔서 사전에 인증을 구비해 놓으시는 게 굉장히 중요합니다. 그리고 마지막으로 네트워킹입니다. 이 네트워킹은 UN 조달에서 저희는 이제 가장 중요한 포인트다라고 생각을 합니다. 그래서 이 네트워킹은 현지 파트너 네트워킹도 있고 물류 파트너 네트워킹 그리고 UN 담당 간 네트워킹 이렇게 3가지로 나눠서 설명을 드리겠습니다. 현지 조달 벤더나 에이전트 네트워킹 같은 경우에는 간접 조달 시에 굉장히 중요한 그런 네트워킹이고요. 그리고 직접 조달 시에도 현지 AS가 가능한 네트워킹을 마련해 놓는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 아까 그 지도를 한번 보셨다시피 이제 내전 지역이 많은데 그 내전 지역에서 설치를 요구하는 공고가 굉장히 많습니다. 그래서 현지에 AS가 가능한 파트너사를 미리 수배해 놓는 게 굉장히 중요하고요. 그리고 물류 파트너를 찾는 것도 굉장히 중요합니다. 내전 지역으로 갈 수 있는 포워더가 그리 많지 않거든요. 그래서 그런 물류 파트너들을 미리 조금 수배해 놓으시는 게 굉장히 중요합니다.
그리고 마지막으로 이제 조달 마케팅이라고 작성을 했는데 이거는 이제 UN 조달 담당관이라든지 아니면은 UN 측과의 네트워킹을 이야기합니다. 그래서 이 경우는 이제 UN 주간 공식 행사, 이번 STS&P 전시회와 같은 이런 행사에 참석을 하시고 조달관과 1대1 면담을 진행을 하시고 또 국내 유관 행사라고 작성을 했는데 코트라라든지 조달청에서 이제 진행을 하는 여러 가지 해외 공공조달, UN 조달 행사에 좀 참석을 하셔서 마케팅을 진행을 하시는 게 또 중요합니다. 그래서 이렇게 사전 준비와 진출 준비가 끝났다면 입찰을 진행을 하시면 되는데 가장 기본적으로 이제 벤더 등록이 진행이 되어야 합니다. 그래서 왼쪽에 보시다시피 UN 벤더 등록에서 레벨이 이제 3가지로 나누어져 있습니다. 그래서 이 벤더 레벨 같은 경우에는 투철 가능한 조달 규모에 따라 레벨이 나누어지고요. 이 레벨별로 요구하는 서류들이 좀 다릅니다. 그래서 베이직 레벨의 경우는 굉장히 이제 간단한 서류만을 요청을 하고 있고 레벨 2의 경우는 이제 해외 거래처들의 추천서들을 좀 요청을 하고 있습니다. 영문으로 된 추천서를 요청을 하고 있어서 이런 것도 참조해 주시고요. 다음으로는 이제 입찰 공고 분석을 작성을 했는데 UNGM에서는 실시간으로 이제 입찰 공고가 게재가 됩니다. 그래서 입찰을 원하실 때에는 이러한 공고들을 주기적으로 모니터링을 하셔서 우리 기업 제품에 해당하는 공고가 게재되는지 수시로 확인을 하셔야 됩니다. 그래서 여기에 작성드렸다시피 거의 데일리 베이스로 매일매일 입찰 공고를 좀 모니터링 해주시고 UNGM 포털뿐만 아니라 UNDP라든지 UNHCR 같은 경우는 또 기구별로 또 조달 포털들이 있어요. 그래서 그 포털들까지도 혹시 이제 캐파 가능하시다라고 하면은 이런 포맷에 제안서 작성을 요청을 했고요. 다른 공고건에 비해서 좀 제출 서류가 많았긴 했지만 이 기업 같은 경우에는 사전에 영문으로 된 자료들을 굉장히 잘 구비해 놔 주셨어요. 그래서 작성을 하는데 큰 어려움 없이 그 제한된 기간 내에 제안서를 잘 작성했다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 기업의 성공 요인은 첫 번째, 짧은 기간 안에 제안서를 잘 작성을 했다. 요청한 바에 맞춰서 제안서를 잘 작성을 했고요. 그리고 두 번째로 발주기관과의 소통을 잘했다. 스펙이 뭔가 오류가 있다라고 생각이 들자마자 바로 그 발주기관 이게 스펙에 오류가 있는 것 같다라고 이야기를 잘 했었고요. 그리고 물류 네트워크를 갖고 있었기 때문에 소말리아까지 배송하는데 문제가 발생하지 않았습니다. 그리고 네 번째로 합리적인 가격을 제시를 했는데요. 이게 굉장히 큰 성공 요인 중 하나인 게 이 기업에서는 사실 큰 마진을 남기지 않고 가격을 제안을 했습니다. 그래서 이 기업에서는 이거를 첫 번째 이제 초석으로 삼고 국제 기구에 진출하는 그런 사례가 되기를 원했기 때문에 굉장히 합리적인 가격으로 제시를 했고 이것 역시도 굉장히 큰 성공 요인이 아니었나라고 저희는 보고 있습니다. 그래서 이러한 성공 요인들을 동일하게 적용을 하신다면은 다른 기업분들께서도 수주를 하실 수 있다라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그리고 다음 사례를 하나 더 말씀드리겠습니다. 이거는 이제 2018년도 미얀마의 UNHCR에 발전기 제품을 조달했던 국내 기업 사례입니다. 이 공고의 특징은 일단 특정 브랜드가 지정됐던 공고였고요. 그리고 굉장히 적은 수량의 발전기를 요구했습니다. 그리고 세 번째는 도착지 인도 조건, 그래서 DAP 조건이었다. 이런 세 가지 특징이 있었는데 사실 이 국내 기업 같은 경우에는 미얀마 현지에 에이전트가 있었습니다. 그래서 현지 이제 에이전트라고 하기보다는 일단 파트너사가 있었는데 이 파트너사를 통해서 현지의 그 브랜드, 그 특정 모델의 가격 정보를 파악을 해서 일단 가격 경쟁력을 갖고 있었고 그리고 현지에서 그 에이전트가 직접 배송을 했기 때문에 DAP 조건에도 불구하고 굉장히 괜찮은 가격으로 합리적인 가격으로 빠르게 배송할 수 있었다. 이것이 가장 큰 성공 요인이 아닌가라고 저희는 보고 있습니다. 그래서 이 기업의 경우에는 성공 요인이
현지 네트워크를 통해서 시장 동향도 파악을 했고 배송도 빠르게 할 수 있었고 그리고 합리적인 가격을 제시할 수 있었다. 이렇게 성공 요인을 보고 있습니다. 그래서 이 기업 같은 경우에는 간접 진출이 아니라 직접 진출해서 현지 네트워크를 활용한 케이스라고 마진이 좀 적더라도 더 큰 공고를 나중에 수주하기 위한 초석이다라고 생각을 하셔서 가격 경쟁력을 좀 많이 높여주신다면은 수주 확률을 더 높일 수 있다라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 사실 우리나라 제품들의 경우 워낙 제품의 품질이 좋다 보니까 사실 저품질의 가격이 굉장히 떨어지는 다른 나라 제품들에 비하면 좀 가격 경쟁력은 많이 떨어집니다. 그래서 마진을 조금 낮추시더라도 가격을 많이 다운시켜라 라는 게 저희의 조언입니다. 둘째로 사양입니다. 이제 UN 같은 경우는 사양이 지정된 경우가 많은데 특정 브랜드나 모델이 지정되는 경우도 있고요. 국제 규격, 유럽 규격, 미국 규격, 아니면 이제 현지에서 요청하는 규격들이 정해진 경우가 있을 수도 있습니다. 그리고 특정한 국제 인증을 요청하는 경우도 있고요. 그래서 이러한 국제 인증이라든지 해외 규격을 좀 잘 맞출 수 있는 제품을 조달을 하는 게 굉장히 중요하고요. 국내 기업 같은 경우에는 해외 인증이 미비한 경우가 많아서 뭔가 특정 인증을 요청하는 그런 공고권은 참가를 잘 못하는 그런 어려움이 있습니다. 그리고 뿐만 아니라 이제 UN에서 요청하는 사양은 수혜국에 좀 맞춰지다 보니까 우리나라 제품이 좀 많이 고사양인 경우가 많습니다. 그래서 오버스펙이라서 제출을 못하는 경우들도 있기 때문에 그런 것들은 조금 염두를 해 두셔야겠습니다. 그래서 이제 UNGM을 통해서 사전에 과거 공고권들을 좀 분석하셔서 UN 기구에서 우리 제품은 어떤 사양을 요구하고 있는지 사전에 좀 정보를 수집하시는 게 필요하겠습니다. 그리고 마지막은 현지화입니다. UN 물품 조달의 경우에는 이제 도착지 인도 조건이 굉장히 많고요. 현지 AS나 설치를 요구하는 경우도 많습니다. 그래서 현지 에이전트를 필요로 할 수도 있고 포워더를 수배하는데 시간이 좀 많이 걸릴 수도 있습니다. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 아프리카라든지 중남미로 조달을 하시는 경우에는 불어나 스페인어로 된 어떤 매뉴얼들을 요청하는 경우도 있고 그뿐만 아니라 그냥 뭐 중앙아시아로 가더라도 러시아어로 된 매뉴얼을 요청하는 경우들도 있습니다. 그래서 이런 이제 현지화가 되지 않은 점에서 국내 기업들이 애로사항들을 겪어왔는데요. 이런 애로사항들을 해소하기 위해서 타겟 국가나 타겟 대륙을 미리 조금 설정을 해두시고 네트워킹을 하시는 게 굉장히 중요하겠습니다. 그리고 조달 벤더들을 만날 수 있는 공공조달 상담회, 수출 컨소시엄, 국내외 전시회 등을 활용하셔서 현지화에 유용한 네트워크를 미리 마련을 해 놓으시길 바랍니다. 그래서 이렇게 실패 사례 실패하는 요인들 3가지를 말씀을 드려봤는데 이런 것들을 고려하셔서 사전에 조금 준비를 잘 해놓으신다면은 국내 기업에서도 분명히 승산이 있다라고 말씀을 드리겠고요. 오늘 짧은 시간 동안 UN 조달 시장 그리고 진출 방안에 대해서 설명을 좀 드렸는데 많은 도움이 되셨을지 모르겠습니다. 그래서 부디 많은 기업인분들께서 관심을 가지셔서 국내 기업들의 UN 조달 수주가 좀 더 많아지기를 기원하면서 이만 마무리하겠습니다. 감사합니다.
네, 유엔 조달 시장에 어떻게 접근을 할 수 있을지에 대해서 좀 간략하게 알아본 순서였는데요. 네, 다이앤 발렌틴 UNGM 프로그램 분석가, 쿠리안 오만 유놉스 조달 관련 스페셜리스트, 그리고 한아름 한국 GPAS 기업수출진흥협회 연구원 고맙습니다. 자, 오늘 준비된 시간은 여기까지인데요. 혹시 오늘 방송을 보지 못하셨던 분들은 지금 아래에 이렇게 안내가 나가고 있는데요. STS&P 자체 플랫폼에서 다시 보기가 가능하니까요. 네, 오늘 못 보셨던 분들은 꼭 다시 보기로 몰랐던 내용들을 배워볼 수 있는 그런 유익한 시간이 되시길 바라겠습니다. 자, 내일 2시에는요. 지구상에서 가장 행복한 지수가 높은 나라, 바로 부탄이죠. 부탄 문화원장인 미스터 윌리엄 리가 지속가능 발전 목표와 기업의 총 행복 지수에 대해서 알려주실 테고요. 또 CJ 대한통운의 CSB 윤한득 팀장의 CSR, CSB 그리고 SDG, 대만의 국립총식대 리명우 박사의 기업들에게 SDG가 중요한 이유, 그리고 마지막으로 한양대학교 링크플러스 사업단 사회혁신센터의 지속가능 발전 모범 사례가 소개가 됩니다. 자, 그리고 유엔 조달 시장에 이어서 국제 조달 시장에 진출하는 방법과 프로세스가 같이 준비가 되어 있으니까요. 꼭 잊지 마시고 많은 시청 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 저는 내일 2시에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.